Mahesh comes as a new batter. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ക്ലബ് 96 ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് won the toss and elected to bowl first. Yorkling delivery by Wadis. Superb execution, complete domination straight away from the opening match by team Al Ruwais Narambadi. It's it onto the onside region and there is no chance for Suhailis. Comes fast, but that gone past him and gone for a boundary for 4. Hello.
96 versus Ben Strikers. Start in style. Club 96 straight away lost the toes and sending him to bat first. Yasir Arafat and Ashik Ali. The star batters are there. Oh, this is put it down. The opportunity. And Umesh Dam, the wicket keeper. Already Yasir Arafat gets a good start. He played a wonderful shot. They opened the account. Now cuts it that one in between the field. Very well placed by Yasir Arafat. While up on the face of the bat. In beautiful way, he just guided that one through the points for 4. It's in the form of leg by. The bat is crossed between the wickets. And Ashik Ali just played it that one onto the onside, and that will be the end of the over. First over, trying to pull that one high in the air. Oh, there is no chance, and ball lands into the wicket region. Field is a way wide from that position. It is 24 with that single, and moving to the last ball of the over number 2. Yasir Arafat back to the strike. Quicker one from UD7, and he finishes the over while just conceding 11 runs, and it's 24 on card after 2 overs. 24 റൺസുകൾ ആദ്യ 2 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ക്ലബ് 96 ബദിയഡക്കയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതെ.
Middle Babu comes into the attack straight away. Now Yasir Arafat gone on to the onside region, drives it that one and gets another single. 2 singles to start the proceedings of the over. Another all-round performer. Now the lofted shot, it's in the air, catches the call and taken that one by the fielder successfully. And that's a big wicket of Ashik Ali, goes back and Middle Babu strikes. Wonderful way the team gets a breakthrough. Ben strikes with that wicket of Ashik Ali, the superstar. He's gone back. Trick of Middle Babu that straight away works. Murshid Tekil joins in at number 3. Another informed batter in the season. Comes and joins along with Yasir Arafat. Both are played together in couple of days before at Tuliatadika ground as icons of one team. And they played really good innings together. Made some brilliant opening partnership in 2 days before. And joins again the combo. Left-right combo. Drives it onto the offside region and what a clever timing, perfection. He knows that a very huge gap over there. And he beats the infield nicely and rises away towards the fence for a boundary to start the proceedings by Murshid Tekil. Lovely stroke. No chance for anybody. Has hit it with a perfection once again. A lofted shot over the infield. And that gone away for a boundary for 4. 34 on card. Quickly Murshid Tekil announcing his arrival with 2 offside strokes. Through the covers. Goes first and gets his first boundary. And then again goes over the top of the infield. And back-to-back boundaries by Murshid Tekil for Club 96. It was just a single and that will be the end of the over number 3. 3 overs gone, 35 for the loss of 1. Club 96 Badiadka.
Junaid start with a wide. The over number 4 of the innings number 1. You're watching the match number 2 of Grameena Arts and Sports Club, Kasaragod Overarm Cricket Premier League Season 1 for Arcade Trophy 2025. Hammer that one through the onside region. There will be a protection. Fielder takes it comfortably, and it will be a single that brings Arafat back to the strike. That is once again cross between the wicket, this time in form of a leg by 38 runs on card by the team. Club 96. Brilliant delivery, excellent execution by Junaid, and nicely taps it onto the onside region by Murshid Tekil, and he gets another single. Good first half of this over by Junu. Yasir Arafat is muzzled it out of the ground. No ball is the call straight away from the center. And that's been dispatched out of the ground by Yasir Arafat. Next one will be a free hit ball for the batter. Three balls in a decent way ball by Junaid, but this time he made a little bit mistakes. And clears the distance really well by Yasir Arafat. And he gets the opportunity for a free swing for the next time. Free hit ball coming. This is gorgeous way. Lofted that one. And that gone out of the ground straight down the park. Hi, hello, Yasir Arafat is striking, and 50 up for the team. Club 96, Badiadka with that 6. 2 sixes in a row. He's get charged, and he's making the innings. Watchfully left, and loud call from the center, and also gives a signal. It's 53. Nicely drives. Perfectly placed that one by Arafat, and just gets a single. Gone past everybody and gone for a 4 to complete the actions of the over number 4. Expensive over. 23 came from the last over. And it's 58 for the loss of 1 after 4 overs. And but the 8 on the
4 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ക്ലബ് 96 ബദിയടുക്ക. It is Rabiat coming. Arafat hits it, that one. Oh, it's taken. It's taken by the fielder in single hand, and what a catch. Oh, Junaid, you beauty. A tall man, it just jumps at the right moment and catches it comfortably with its single hand, and what a catch by Junaid. And what a wicket that was. Yasir Arafat, a powerful innings of Yasir Arafat comes to an end. Tried to hit another 6 over the cow corner, and now he's gone back. Made a brilliant 25 from just 12 balls, including 3 sixes by Arafat, goes back. And now Muthu Angola comes in at number 4 for the team, Club 96. Muthu sings, and surely in the hands of the wicket keeper, and takes that one comfortably on this occasion by Umesh Dam. Made no mistakes. Back-to-back wicket. Muthu comes, Muthu goes. And Rabiat strikes again in 2. Outstanding start by the final over by the bowling side. They gets 23 number of runs in the previous over. But this time, Rabiat makes everything perfectly so far. പുതിയ ബാറ്റർ ക്രീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യ 2 പന്തുകളിൽ 2 വിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് തുടക്കം ഗംഭീരമാക്കുന്നു റബിയത്ത്. ഹാട്രിക് വിക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന്റെ ഓണർ 1000 രൂപയാണ് ഓഫർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബൗളറായ റബിയത്തിന്. Rabiat is on a hat-trick. Oh, there will be. It's half a chance, and batter escaped with a single. And Murshi sings and he misses that one. What a wonderful way the over is turning out to be a perfect for the bowling side. 4 balls in an outstanding way by Rabiat Famina. It's another one. Tried for a Yorker. Gets a full toss one by Murshi, and he's going back for second. Good work by the fielder in deep, and it's just allowed a couple of runs for the batters of Club 96 Badiadka. They're on 61 and moving to the last ball of the innings, number 1.
Miss it once again. Changes the pace variation really well by Rabiat. And searching for second. It should be out for sure. And it's out. And finger goes up. And that will be the end of the innings number 1. Just a single added in the final ball. And that brings 62 on card by the team. Club 96 in first innings. 62 റൺസുകൾ ആദ്യ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ക്ലബ് 96ന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ. And 63 to chase. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിങ്ങിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ബൈക്ക് ഗാലറി തൃക്കരിപ്പൂർ ആൻഡ് അൽ റുവൈസ് നാരമ്പാടി. ഇരു ടീമുകളുടെയും ക്യാപ്റ്റൻസ് ടോസിന് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ബൈക്ക് ഗാലറി ആൻഡ് അൽ റുവൈസ്. ടീം ക്യാപ്റ്റൻ പ്ലീസ് റിപ്പോർട്ട് ഫോർ ടോസ്. Grameena Arts and Sports Club Badiadka presents Season 1 Kasaragod Overarm Cricket Premier League Arcade Trophy 2025. And you are watching the live actions through YouTube. King Sports YouTube channel is telecasting this tournament live from here in Badiadka. And we are in the match number 2 of this Premier League. Club 96 taking on Ben Strikers. 62 runs of first innings scored by Club 96. And Ben Strikers need 63 to chase in 5 overs. As here is the openers are ready. Umesh Dam and Sadiq Alambadi. And on the other side, Ashik Ali is getting ready with the over number 1. Everything nicely placed.
First ball, the wicket. Ashik Ali gets a trick and he gets a big wicket of Umesh Dam in the very first ball. A wonderful bowler. A top class bowler gets a top class start. And what a way the man is provide the things in style. Ashik Ali did the trick straight away. And he brings the wicket of the dangerous Umesh Dam. He's going back. None for one. Here comes another well-known prominent top order batter. Sanad BDK comes in at number 3. Perfectly ball, and what a delivery by Ashik Ali. Superstar in Indian tennis ball cricket. Straight away announcing his arrival with his magical bowling display. It's again makes a little bit variation, little bit speedy one that gone past the bat. Straight away creating a humongous and immense pressure upon the shoulder of the batting side. High in the air, catches the call. Oh, there will be the opportunity. And that's a first run. First run on card by Ben Strikers. That was the opportunity, but the fielders, they were little slow looks to be on the field. Ashik Ali and Yasir Arafat, they were not happy. Now Sadiq Alambadi works it really well. Nicely picks the line and beautifully guided towards the onside region and gone for a boundary for 4 towards the back of the deep square. Nicely plays, and there will be a fielder, but gone just past the fielder, bounce in front of the fielder, but that goes past the fielder and gone for a boundary. Oh. And Danny Iqbal, the man, is signaling with his style. And that will be the end of the over. 9 runs on card from the first over, and 9 for the loss of 1. Good start for the bowling side for sure. They get a wicket of Umesh Dam. That's very important. But on the other side, Sadiq Alambadi, he just gets 2 boundaries in a row to complete the over. First over done, 9 for 1. Need 54 from 24. Bike Gallery ഇത്രയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ടോസിന് വേണ്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ബൈക്ക് ഗാലറി ക്യാപ്റ്റൻ പ്ലീസ് റിപ്പോർട്ട് ഫോർ ടോസ്.
Here is Murshi Tekil, comes into the attack with the over number 2. That's a full toss delivery, missed the length by Murshi, and Sanad plays it that one. With that full toss delivery, gets a single by Sanad and giving strike back to Sadiq. Oh, that's a shot of authority. Looks to be, yes it is. That's outstanding, and one bounce and overthrow for a boundary for 4 by Sadiq Alambadi. This man is taking everything perfectly. 3 പന്തുകൾ നേരിട്ടു, 3 ബൗണ്ടറിയായി പരിണമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സാദിഖ് ആലമ്പാടി കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിന് തുടക്കമിടുകയാണ് ഉമേഷ് ഡാമിന്റെ വിക്കറ്റിന് ശേഷം. Oh, but no! And it's another beauty of a delivery. Umpires are very alert on the center. It's looks to be a really close, but the umpires are clear view. Given out. And Sadiq Alambadi is going back. What a replay by Murshi Tekil. Went for a boundary in the first ball and come back with the inform of Sadiq Alambadi. Wicket down. Number 2 down, 14 for 2. Taps it onto the onside region by the new batter, Mithil Babu, looking for second, but no. Good return from the fielder. Okay, അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസ് വിജയിച്ചുകൊണ്ട് Alruwais Narambadi elected to bowl first. Alruwais Narambadi won the toss and elected to bowl first. Sanad did that one. Just will be a single. 17 on card.
Good start for both the bowlers. Botha gets a wicket. Ashik Ali finished the over in style with a wicket of UD. And Murshi gets a wicket of Sadiq. It will be a wide. Gone just away from the leg stump. 18 runs on card by Ben Strikers. Midil Babu on strike. Trying for a big shot and gone on to the onset region, not getting the right connection there. Just happy with a single between the wicket by the batters of Ben Strikers. That's the end of the over number 2. രണ്ട് ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ it's 19 for the loss of 2. നാൽപ്പത്തിനാല് വേണം മത്സര വിജയത്തിലേക്ക്. 18 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ 44 required from 18. Muthu Angola. The bowler comes into the attack and played it decently by Midil Babu and gets a single. Drives it, that one. Slow and steady way. The batting department is moving and there looks to make a partnership, but they have 42 required from 16 balls. Need some big hits for the batting side. That's high in the air. Midil Babu goes out of the ground through the cow corner. And what a shot that is. Much needed maximum for the team. Ben Strikers. And Midil Babu plays it absolutely out of the ground. 27 on card. And they need 36 from 15 balls. Oh, Muthu back with a banger of a wicket. And what a replay by Muthu Angola. He went for 6 in the previous occasion. And what a comeback. A terrific Yorker. It just executed and gets some edge by Midil Babu. And nicely carried by the wicket keeper Arafat. End of the wicket number 3. It's 27 for 3. Nicely done. In front of a new batter, Rabiat joins. And but 36 from 13, the target for the team, Ben Strikers. Here comes the last over. Last ball. Last ball of the over, perfectly done by Muthu Angola. And that's the end of 3.
27 for 3. And what they required, 36 required from 12 balls. 36 റൺസുകൾ വേണം മത്സര വിജയത്തിലേക്ക് 12 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ. ആദ്യ മത്സരത്തിലെ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് ഈ സമയം സമ്മാനിക്കുകയാണ്. ആദ്യ മത്സരത്തിലെ താരമായ നംഷി തലശ്ശേരിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മൈക്ക് പോയിന്റിലേക്ക്, പുരസ്കാര വേദിയിലേക്ക് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ. നംഷി, പ്ലീസ് വെൽക്കം ടു റിസീവ് ദി പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് ഫ്രം ദ മാച്ച് നമ്പർ 1. ബ്രില്യൻറ്റ് ബാറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് എക്സലന്റ് ബോളിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് നംഷി. And this time Sanad goes down the ground, flat one, straight down the ground for 6 runs. And what a start for the over, what a start for the run chase in final 2 overs. First ball maximum out of the ground in front of Yasir Arafat by Sanad BDK. 11 പന്തുകളിൽ 30 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യം. Shot again, is powered in that one, and there will be no chance of the field, and that gone for boundary. And what a clever start, outstanding start, and Yasir Arafat struck over there. Sanad BDK, the man is powering the innings, just giving the hopes, just lifting the stadium for bench strikers in 2 boundaries, 6 and 4. Sanad BDK, the man playing a crucial role here in his home ground of Bolgatta Mini Stadium, Badiadka. Shot again, and this time, oh, that's in the ends of the field. Finally, Yasir Arafat, he gets the breakthrough, and that's a wicket. Oh, Sanad is gone. Absolute power, one straight deposit in the hands of Ashik Ali. And Yasir Arafat, he gets a final laugh. പുരസ്കാര വേദിയിൽ ആദ്യ മത്സരത്തിലെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കുകയാണ്. നംഷി തലശ്ശേരി പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. Congratulations, Namshi. Shot. Oh, Junaid comes and delivered a party. Well, game on. Moving to the last ball of the over. 20 required from 7 balls. 3 ബൗണ്ടറികൾ ഓൾറെഡി പിറന്ന ഒരു ഓവർ. ആദ്യ പന്തിൽ 6 അടിച്ച് രണ്ടാമത്തെ പന്തിൽ ബൗണ്ടറിയുമായി സനദ്. പിന്നീട് സനദിന്റെ വിക്കറ്റ് എടുത്ത ശേഷം ജുനൈദിന്റെ മാസ്മരിക പ്രകടനം മത്സരത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഓണായി നിർത്തിക്കുന്ന ജുനൈദിന്റെ ആ ഒരു ഷോട്ട്. ലാസ്റ്റ് ബോൾ ഓഫ് ദി ഓവർ നമ്പർ 4. Yasir Arafat is coming.
changes the variation nicely. And that brings up the end of the over as well. Over number 4 comes to an end. 43 runs for the loss of 4. And they need 20 runs from 6 balls. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ഓവറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 20 റൺസുകളാണ് 6 പന്തുകളിൽ നിന്ന് മത്സര വിജയത്തിലേക്ക് ആവശ്യം ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന്. And the first ball, where is that ball going? That is gone all the way for 6 runs, and what a start for the over. Rabiat hits it out of the park. And now 14 required. My goodness. You have seen some scintillating sixes in the tail end of bench strikers. They are keeping the game highly on. "14 required from 5 balls. Mithun is the bowler. It's hit that one into the gap, and there will be a fielder, but no chance. And that is over. That is over and gone for a boundary for 4. The game is cleanly now bench strikers grabbing here. 4 പന്തുകളിൽ 10 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആദ്യ 2 പന്തുകളിൽ 10 റൺസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത 4 പന്തുകളിൽ 10 റൺസാണ് ലക്ഷ്യം. റബിയത്താണ് സ്ട്രൈക്കിൽ. Straight away feeling a little bit pain by the bowler. Mithun got slotted in 2 times. 1 over cow corner for a big shot, and this time over to the deep square for a boundary. 53 runs on card by Ben Strikers at the moment. They need 10 from 4. Big discussion. All the senior players join for the discussion, and finally നാലിൽ 10. Shot that one, finds a fielder for sure, and little bit fumbles there that allowed a second travel. Easily the bat is moving between the wicket, couple of runs grabbed. And Rabiat is keeping the hops along with Juno. 55 on card and 8 required from 3 balls. Bowled him, and finally timber breaks and Mithun strikes. Rabiat miss and ball hits the stumps, and Mithun having the last laugh. But 2 balls of cricket still remaining, 8 required.
Here is the new batter. Raja comes as a new batter and 2 balls and 8 runs a target. $55 for 5. Missed it, that one by the batter. Just gone between the wicket for single. And that makes 56. That means 7 required from the final ball. അവസാന പന്തിൽ 7 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യം ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന്. സിക്സർ അടിച്ചാൽ ഇരു ടീമുകളും പോയിന്റ് ഷെയർ ചെയ്യും. It's hit that one and one bounce and straight to the field. And that is a victory for the team. Club 96 finally holds the nerve and Midun finally deals with some excellent things. And finally the match comfortably won by the team. Club 96 Badiadka won by 5 runs. Congratulations. And the player of the match award of this match goes to Yasir Arafat. 25 runs and 1 wicket by Yasir Arafat that put the player of the match award winner. യാസിർ അറഫാത്ത് മത്സരത്തിലെ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. 25 റൺസുകളും 1 വിക്കറ്റുകളും നേടിക്കൊണ്ട് മത്സരത്തിലെ മികച്ച പെർഫോമറായി മാറുകയാണ്. വെൽക്കം യാസിർ അറഫാത്ത്. അവാർഡ് സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി യാസിർ അറഫാത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സ്കോറിംഗ് ഡെസ്കിലേക്ക് ജുനൈദ് പ്ലീസ് വെൽക്കം. As I welcome Suni to give away the player of the match award, and the award goes to Yasir Arafat. The man start in style. മികച്ച ബാറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ, രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിങ്സിൽ മനോഹരമായ ബോളിംഗ് പ്രദർശനവുമായി മികച്ച ഓൾറൗണ്ട് പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ച യാസിർ അറഫാത്ത് ക്ലബ് 96ന്റെ ഐക്കൺ പ്ലെയർ മത്സരത്തിലെ താരമായിക്കൊണ്ട് മാറുകയാണ്. നൈൽ ബൈറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷനായിരുന്ന 2 ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ
ആദ്യ 2 മത്സരങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ്. ഇത് ഗ്രാമീണ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ബദിയടുക്ക ഒരുക്കിയ കാസർഗോഡ് Overarm 2 days of Premier League for RK Trophy 2025. And here is a change in the voice, and I'll welcome Sali Pilangata to the com box for the next innings. Thank you. Kasaragod ജില്ലയിലെ പ്രഗത്ഭനായ കമന്റേറ്റർ മൈക്കൽ ഡാർവിൻ നമുക്ക് മുന്നിൽ ഒരുപാട് മികച്ച രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കമന്റേറ്ററാണ്. അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ഞാൻ ചേരുന്നു. It's okay, get ready, let's start. The first ball. It's very good Yorker delivery. ഒരു മികച്ച യോർക്കറിലൂടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ കണ്ടെത്തുന്നു. തുടക്കം ഗംഭീരമാണ്. As umpire call is wide. Signal വരുന്നു wide call. Open ചെയ്യുന്നു score card. 1 score card is 1. Ball number 1 completed. Another good Yorker delivery. A single run. 2 on the board. 2 delivery completed. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ച ഒരു ക്ലബ്ബാണ് ഗ്രാമീണ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ബദിയടുക്ക. ആ ഒരു ക്ലബിൻ്റെ കീഴിൽ വളരെ മനോഹരമായിക്കൊണ്ട് അങ്ങകല തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് അങ്ങകല കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ താരരാജാക്കന്മാർ ഒന്നടങ്കം ജെസി അണിയുന്ന ഒരു വളരെ മനോഹരമായ വിപുലമായ കാസർഗോഡ് Overarm പ്രീമിയർ ലീഗ് എഡിഷൻ നമ്പർ 1 നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. No striker, batter name please. Is okay. As excellent flight shot. Excellent boundary, excellent connector. Simply good connect this man. വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ ആദ്യ ഓവറിന്റെ 4ാം പന്തിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു ബാറ്റർ സലീം കൊമ്പനടുക്കം. That's a 4 run, 7 on the board. സ്കോർ കാർഡ് 7. ആദ്യ 3 പന്തുകൾ മികച്ച രീതിയിൽ പായിപ്പിച്ച ബൗളർക്കെതിരെ 4ാം പന്തിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി അനായാസം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് സലീം കൊമ്പനടുക്കം. അതൊരു ഗുഡ് ഷോട്ട്. വീണ്ടും ഒരു മികച്ചൊരു ഷോട്ടിനുള്ള അവസരം അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. Just a single run. There's one more to go the first over. Match number 3 RK Trophy season number 1. 8 on the board. മത്സരങ്ങൾ ഓരോന്നും തീവാറുന്ന പോരാട്ടങ്ങളാണ്. പരിസര പ്രദേശ നിവാസികൾ മുഴുവനും ഈ ഒരു മാമാങ്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്നും നാളെയുമായി നടക്കുന്ന ഈ ഒരു വളരെ മനോഹരമായ ഈ ഒരു പ്രീമിയർ ലീഗ് കാസർഗോഡ് പ്രീമിയർ ലീഗ് എഡിഷൻ നമ്പർ 1. Good shot, left hand batter. മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അവിടെ ഒരു ഫീൽഡറിന്റെ മിസ്റ്റേക്കിലൂടെ ഒരു റൺസ് കണ്ടെത്തേണ്ട സമയമായിരുന്നു. പക്ഷേ 2 റൺസ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. 2 runs adding the scorecard. Over number 1 completed. Scorecard is 10 on the board.
After completion of 1 over, scorecard is 10 on the board. Attacking ഏരിയയിലേക്ക് വരുന്നു. The second over, നേരത്തെ മത്സരത്തിൽ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയ ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരുപാട് ടൂർണമെന്റുകൾ കളിച്ച് പരിചയ സമ്പത്തുള്ള കരുത്തനായ തലശ്ശേരിക്കാരൻ നംഷി തലശ്ശേരി. 10 on the board. What excellent shot this man. Another one good shot. നേരത്തെ ബൗണ്ടറി കണ്ടെത്തിയ സലീം ഇത്തവണ മറക്കുന്നില്ല. ആദ്യം തന്നെ നംഷിയെ ഒന്ന് പ്രഹരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ലെഗ് സൈഡിലൂടെ. A good shot. 16 on the board. Ball please. കൃത്യമായി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പന്തെത്തിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ബോൾ ബോയ്സ് അലേർട്ടായി നിൽക്കണമെന്ന് വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ നംഷിക്കെതിരെ ഒരു ബൗണ്ടറി കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടോ സ്കോർ കാർഡ് മികച്ച രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 16 on the board. കരുത്തുകാട്ടുന്ന വമ്പന്മാരുണ്ട് വിടകളികളത്തിൽ. ആവേശമലതല്ലുന്ന മത്സര പോരാട്ട വീര്യം. Umpire call is wide, yes. വിളി വരുന്നു വൈഡ്. Score is wide. 17 on the board. 5 പന്തിൽ 12 റൺസുമായി സ്ട്രൈക്കിൽ മികച്ച രീതിയിൽ കളിക്കുന്നു സലീം കൊമ്പനടുകം. Good shot, tight one. Excellent boundary. Umpire call. That's a boundary, 4 runs. 21 on the board. 21 on the board. ഒരു ഓഫ് സൈഡിലൂടെ ഷോട്ടിന് മുതിർന്ന സലീമിനെ പിടക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് എ ഡോട്ട് ഡെലിവറി. ഷോട്ട് ജസ്റ്റ് സിംഗിൾ റൺ. 22 on the board. നംഷി ട്രാക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഒരു ബൗണ്ടറി കളഞ്ഞു കൊള്ളിച്ചെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള 3 പന്തുകൾ മികച്ച രീതിയിൽ സ്കോർ കാർഡിന്റെ ചലനം അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ബാറ്റർ മിസ്റ്റർ ലെഫ്റ്റി നൈമീസ് റാഷിൻ 3 പന്തിൽ 3 റൺസുമായി കളികളത്തിലുണ്ട്. As a call is wide. There's one more to go. The second over. രണ്ടാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ഈ ഒരു ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ. 23 on the board. Yes, over number 3 completed. 2 completed. 23 on the board. എട്ട് പന്തിൽ 17 റൺസുമായി 2 ഫോറും 1 സിക്സറുമായി മികച്ച ഒരു സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റോടുകൂടെ തന്നെ ക്രീസിൽ നിലയുറപ്പിക്കുന്നു. ബൈക്ക് ഗാലറി തൃക്കരിപ്പൂരിന്റെ കരുത്തനായ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റർ മിസ്റ്റർ സലീം കൊമ്പനടുക്കം. സലീമിനൊപ്പം കൂട്ടുകെട്ട് ഉയർത്തുന്നു റോഷൻ. 4 പന്തിൽ 3 റൺസുമായി. ഓവർ നമ്പർ 3 മിസ്റ്റർ വാരിസ് BDK മൊയ്തീൻ വാരിസ് ബദിയടുക്ക. മികച്ചൊരു ഓൾറൗണ്ടറാണ് അദ്ദേഹം. As a goal is wide. ആദ്യം പന്ത് വൈഡിൽ കലാശിക്കുമ്പോൾ ഒരു റൺസും കൂടി അവിടെ സ്കോർ കാർഡിൽ കണ്ടെത്തുന്നു.
Match number 3 RK Trophy 2025 edition number 1 Bolkata Mini Stadium. Match number 3 Alderwise Narambadi versus Bike Gallery Trikaribur. What excellent shot! Beauty! Perfect connection, perfect time, perfect man. Salim Kombanadukam. ഒരു ഫ്ലിക്ക് ഷോട്ടിന് പേര് കേൾക്കുന്ന ഒരു താരമാണ് അദ്ദേഹം. വീണ്ടും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ബൗണ്ടറി കണ്ടെത്താൻ മറക്കുന്നില്ല. 30 ഓൺ കാർട്ട്. എക്സലന്റ് യോർക്കർ. ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഷോട്ടിനുള്ള അവസരം അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. 31 ഓൺ ദി ബോർഡ്, ജസ്റ്റ് സിംഗിൾ റൺ. വിക്കറ്റൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ കൂട്ടുകെട്ട് ഉയർത്തുന്നു ടീമിന് വേണ്ടി ബൈക്ക് ഗാലറി തൃക്കരിപ്പൂരിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റേഴ്സ്. What excellent delivery! മൊയ്തീൻ വാറിസ് അവരെ കൂട്ടുകെട്ടിനെ പൊളിച്ചടുക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ബിഗ് സ്ട്രൈക്ക് അവിടെ നൽകുന്നു. റാഷിനെ മടക്കുമ്പോൾ വിക്കറ്റിന് മുന്നിൽ കുറുക്കിക്കൊണ്ട് ക്ലീൻ ബൗൾഡിലൂടെ താരം ടഗ് ഔട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. ആദ്യ വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കുന്നു വാറിസ്. ബദിയടുക്ക അൽറുവൈസ് നാരമ്പാടിയുടെ കരുത്തനായ ക്യാപ്റ്റൻ. 2 ഓവറും 3 പന്തുകളും പിന്നിടുമ്പോൾ 31-1. ആദ്യ വിക്കറ്റ് പോക്കറ്റിലാക്കുന്നു വാരിസ്. മടങ്ങുന്നു റാഷിൻ. അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ടീമുകൾ തയ്യാറായി നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക, ടീമിന്റെ മാനേജർ ഓർ ക്യാപ്റ്റൻസ് കൃത്യമായി തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടീമുകളുടെ പ്ലെയേഴ്സിനെ നിങ്ങളുടെ ഡഗ് ഔട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ മത്സരങ്ങൾ കഴിയും തോറും കൃത്യമായി തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. വീണ്ടും മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. 31 ഓൺ ദി ബോർഡ്, 1 വിക്കറ്റ് ലോസ്. ഗ്രാമീണ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ബദിയടുക്ക വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന RK ട്രോഫി Kasaragod Premier League edition number 1. Match number 4 Club 96 versus Friends Forever. Friends Forever versus Club 96, the next match. ശ്രദ്ധിക്കുക. Shot Salim Kombanadukam. There's one more to go. Last 1 ball remaining. Over number 3. 33 on the board. 1 wicket loss. As good shot, Mr. Nitish. വാരിസിന്റെ അവസാന പന്തിൽ ഒന്ന് മികച്ച രീതിയിൽ ബൗണ്ടറി നേടിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു സ്കോർ ഗാർഡിന്റെ ചലനം കൃത്യമായി തന്നെ ടീമിന് വേണ്ടി അനുകൂലമാക്കുന്നു. ബാറ്റർ 9 മിസ്റ്റർ നിതീഷ്. 39 on the board, 3 over completed. After 3 over completed, score guard is 39 on the board for 1 wicket loss. അടുത്ത മത്സരം ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്ലബ് 96 versus Friends Forever, match number 4. RK Trophy, Kasaragod Premier League edition number 1. ഒരു ഓവറിൽ 16 റൺസ് വാരിസ് വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വിക്കറ്റ് അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കുന്നു. സ്ട്രൈക്കിൽ സലീം കൊമ്പനടുക്കം. ബോൾ എടുക്കുന്നു. ഇർഷാദ് കുവൈറ്റ്. ഓവർ നമ്പർ 4. ഇർഷാദ് കുവൈറ്റ് ടീമിന് വേണ്ടി കൃത്യമായി റൺസ് കണ്ടെത്തുന്ന സലീം കൊമ്പനടുക്കം. As edging shot behind the stump, just single run. .41 caught. സ്കോർ കാർഡ് 40-ലെത്തുന്നു. ഈ സമയം 3 ഓവറുകളും 1 പന്തും പിന്നിടുന്ന സമയം 40-ലെത്തി നിൽക്കുന്നു. ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ടീം ബൈക്ക് ഗാലറി തൃക്കരിപ്പൂർ.
എക്സലന്റ് യോർക്കർ. കൃത്യമായി തന്നെ അവർ റൺസിന്റെ ടാപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിതീഷിനെതിരെ നല്ലൊരു യോർക്കർ പ്രകടനം നടത്തുന്നു മിസ്റ്റർ ഇർഷാദ് കുവൈറ്റ്. ടീമിന്റെ നല്ലൊരു പ്രൈം ഫാസ്റ്റ് ബൗളറാണ് അദ്ദേഹം. Another good edging shot behind the stump, just has cleared the boundary. It's 4 runs, 44 on the board. 44 എത്തിക്കുന്നു. നിതീഷും സലീം കൊമ്പനെടുക്കുകയും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു മികച്ച ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കൂട്ടുകെട്ട് ടീമിന് വേണ്ടി പടുത്തുയർത്തുന്നു. ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് റൺസ് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റഡ് സ്കോർ 63 എന്നത് കാണിക്കുന്നു സ്കോർ കാർഡിൽ. യെസ്, സ്ലാലി ഡെലിവറി, ഒരു ചേഞ്ച് പേസ് അവിടെ നടത്തുമ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് പിടക്കുന്നു ഇർഷാദ് കുവൈറ്റിന്. ഒരു വാനിൽ ഉയർന്ന പന്ത് വിക്കറ്റ് എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചെങ്കിലും ബട്ട് കളഞ്ഞു കുളിക്കുമ്പോൾ ഈ സമയം 45, ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക, അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ക്ലബ് 96 വേഴ്സസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ, മാച്ച് നമ്പർ 4. ശ്രദ്ധിക്കുക, തയ്യാറായി നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Good shot, another one, that's happening. Fielder there, but ഏകദേശം 3 ഫീൽഡർമാരുടെ മധ്യത്തിൽ ആ ഒരു പന്ത് ചെന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റൺസ് കണ്ടെത്തുന്നു ഈ സമയം. 2 റൺസ് കണ്ടെത്തുന്നു ഈ സമയം. 47, 47 ഓൺ ദി ബോർഡ്. നേരത്തെ നിതീഷ് ആണെങ്കിൽ ഈ സമയം സലീം കൊമ്പനടുക്കമാണ്. 216 എന്ന സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ അദ്ദേഹം 2 സിക്സറുകളും 2 ഫോറുകളും ഉൾപ്പെടെ ടീമിന് വേണ്ടി 12 പന്തിൽ 26 റൺസ് കണ്ടെത്തുന്ന കൃത്യമായി തന്നെ നല്ലൊരു ബാറ്റർ അവർ പെർഫോമൻസ്. ഷോട്ട് ഈ സമയം അവിടെ ഫീൽഡറിന്റെ അഭാവം അവിടെ കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു 2 റൺസ് കണ്ടെത്തുന്നു ഈ സമയം. ഫീൽഡിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ അടിച്ചു പണി നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. എന്നിരുന്നാലും സ്കോർ കാർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു 49 on the board. Over number 4 completed, 1 wicket loss. on the board. ആവേശമലതല്ലുന്ന ആവേശഭരിതമാകുന്ന ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിലേക്ക് അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിംഗ് സെറമണിയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ടീം ക്യാപ്റ്റൻസ് പ്ലീസ് വെൽക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ ക്യാപ്റ്റൻ ആൻഡ് ക്ലബ് 96 ക്യാപ്റ്റൻ, മാച്ച് നമ്പർ 4 RK Trophy 2025. Please welcome to both captains. Immediately reported into the mic point for the tossing ceremony. Yes, okay. Friends forever captain, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളായ ക്ലബ് 96ന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, വീണ്ടും മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. മാച്ച് നമ്പർ 3. റഷീദ് ആദ്യം തന്നെ നിതീഷ് ഈ സമയം പിടക്കുന്നു. ഫീൽഡിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒന്ന് അഴിച്ചു പണി നടത്തുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായി തന്നെ ഒരു നിതീഷിന്റെ വിക്കറ്റ് റഷീദിന്റെ പോക്കറ്റിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ഒരു വിക്കറ്റ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. 5ാം ഓവറിന്റെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ നിതീഷ് ബാക്ക് ടു ദി പവലിയൻ. ഡഗൌട്ടിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ നിതീഷിന്റെ സംഭാവന 5 പന്തിൽ 12 ആണ്. കൃത്യമായി തന്നെ പ്രകടനം നടത്തുമ്പോൾ 49 സ്കോർ കാർഡിൽ കാണുന്നു. 1 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. നേരത്തെ ഒരു 3 എഡ്ജിങ് ഷോട്ടുകൾ കൊണ്ട് ഫീൽഡിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഒരു പിഴവ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ സമയം അത് നികത്തിക്കൊണ്ട് കൃത്യമായി തന്നെ വിക്കറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നു. 49 on the board for 2 wicket loss. As the new batter come to the middle, a lefty batter Mr. Naufal high range.
റഷീദ് ആദ്യം തന്നെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ടീമിന് വേണ്ടി കൃത്യമായി വിക്കറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും നല്ലൊരു ഡോട്ട് ബോൾ, സിംഗിൾ റൺ, ലെഗ് ബൈ റൺസ്. സ്കോർ കാർഡ് 50-ലെത്തുന്നു. 50 ഓൺ കാർഡ്. 5-0. ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ ക്യാപ്റ്റൻ, പ്ലീസ് വെൽക്കം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ടോസിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലബ് 96ന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. Lawful toss ball. Varis is a fielder. Yes, no mistake. But this time is 2 runs at the scorecard. കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് 2 റൺസ് ഓടിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് 52 സ്കോർ കാർഡിൽ കാണുന്നു. 52 on the board. Just 3 more to go. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിന് പരസമാപ്തി കുറിക്കാൻ 3 പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ഷോട്ട്, ബട്ട് fielder could connect long on area. Just 1 run. $53 on the board. Just 2 more to go. ഈ ഒരു ഇന്നിംഗ്സിന് ഇടവേള നൽകാൻ 2 പന്തിന്റെ ദൂരം കാണുന്നു. സ്ട്രൈക്കിൽ കൃത്യമായി തന്നെ നൗഫൽ ഹൈ റേഞ്ചും നോൺ സ്ട്രൈക്കിൽ സലീം കൊമ്പനെടുക്കുകയും. ആഹാ, റഷീദ് മികച്ച രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു റൺസിൻ്റെ ഒരു ടാപ്പ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റഷീദ് മികച്ച രീതിയിൽ തൻ്റെ ആധിപത്യം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ബാറ്റേഴ്സിനെതിരെ മികച്ച 5 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞു കളയുമ്പോൾ call is wide. 54 on the board. Just 1 more to go. ഒരു പന്തിൻ്റെ ദൂരം. അടുത്ത മത്സരത്തിന് ടോസ് സമാപിക്കുമ്പോൾ ക്ലബ് 96 won the toss. Friends forever won the toss. Decision pending. As innings break, ഓവർ നമ്പർ 5 കംപ്ലീറ്റഡ്. ഇന്നിംഗ്സിന് വിരാമം കുറിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ കാർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു 55-56 ടാർഗറ്റ്. 55-56 ഓൺ ടാർഗറ്റ്. മാച്ച് നമ്പർ 3 അൽ റുവൈസ് നാരമ്പാടി വേഴ്സസ് ബൈക്ക് ഗാലറി തൃക്കരിപ്പൂർ. അൽ റുവൈസ് നാരമ്പാടിയുടെ മികച്ച ബൗളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് 5 ഓവറുകൾ കൃത്യമായി തന്നെ എറിഞ്ഞിട്ടുകൊണ്ട് 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 55 എന്ന സ്കോർ കാർഡ് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ 56 എന്ന സ്കോർ കാർഡ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബൈക്ക് ഗാലറി തൃക്കരിപ്പൂർ അൽ റുവൈസ് നാരമ്പാടിക്കെതിരെ. അടുത്ത ഇന്നിംഗ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ടീമുകൾ തയ്യാറായി നിൽക്കുക. ടോസിംഗ് സെറമണി ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ വൺ ദ ടോസ്. ഡിസിഷൻ പെൻഡിങ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. അത് ഇന്നിംഗ്സിന് ഇടവേള കുറിക്കുമ്പോൾ 2ാം ഇന്നിംഗ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നു. മേക്ക് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ്. 5 ഓവറിൽ 55-56 ടാർഗറ്റ്. അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ടീമുകൾ തയ്യാറായി നിൽക്കണമെന്ന് വീണ്ടും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ടൂർണമെൻറ്റുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലബിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്രാമീണ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ബദിയടുക. അവരുടെ കീഴിൽ കൃത്യമായി തന്നെ അവരുടെ ചുണക്കുട്ടികൾ ഒരു നല്ലൊരു ടൂർണമെൻറ്റ് ഈ ഒരു ബോൾഗട്ട മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി തന്നെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അതിൽ പ്രവർത്തിച്ച
കൃത്യമായി അതിനുവേണ്ടി ഓടി നടന്ന ഗ്രാമീണ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ബദിയടുക്കയുടെ ക്ലബ് ചൂണക്കുട്ടികൾ 2025 മെയ് മാസം 10-11 തീയതികളിൽ വളരെ വിപുലമായി കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങകലെ നിൽക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങകലെ നിൽക്കുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ല വരെ ഒരുപാട് ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിന് പേരും പെരുമയും കേട്ട ചക്രവർത്തികൾ അരങ്ങുപാടുന്ന ഒരു ടൂർണമെൻ്റായി മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. 2 ദിവസങ്ങളിലായി ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭ താരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ പ്രീമിയർ ലീഗ് അടക്കം കളിച്ച ഒരുപാട് വിദേശ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ കളിച്ച പരിചയ സമ്പത്തുള്ള താരത്തമ്പുരാക്കന്മാർ ഇവിടെ അലകടൽ പോലെ ആർത്തിരമ്പുന്ന ഒരു ലീഗായി മാറുന്നു. RK ട്രോഫി 2025 എഡിഷൻ നമ്പർ 1. ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിന്റെ 3ാമത്തെ മത്സരത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിന് സമാപ്തി കുറിക്കുന്നു. 2ാം ഇന്നിങ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ബോൾ അൻപത്തിയാറിന്റെ ടാർഗറ്റുമായി അൽ റുവൈസ് നാരമ്പാടി. വരുന്നു കൃത്യമായി തന്നെ ഈ ഒരു മികച്ച ടാർഗറ്റ് ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നു ടീം അൽ റുവൈസ് നാരമ്പാടി. ബൈ ഗാലറി തൃക്കരിപ്പൂരിന്റെ ബൗളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വെരി ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർ മണിച്ചിത്രത്താഴ് മുഴുവനും പൊട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ബാറ്റിംഗ് ഓർഡറുമായി വരുന്ന മികച്ച 2 ഓപ്പണിംഗ് കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബോൾ ഇസ് വാധു MCC സ്ട്രൈക്ക്. Has got shot. ആഹാ, ഒരവസരമായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് എന്തിരുന്നാലും ഈ ഒരു സമയത്ത് 4 റൺസ് അവിടെ കണ്ടെത്തുന്നു. ബദ്രു MCC സൈഡ് ഓഫ് അൽ റുവൈസ് നാരമ്പാടി. ബൗളിംഗ് എറ്റിൽ നിൽക്കുന്നു നൗഫൽ ഹൈ റേഞ്ച്. The first ball completed. Score card is 4 on the board. മറു സ്ട്രൈക്കിൽ നിൽക്കുന്നു നംഷി തലശ്ശേരി. ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു പ്ലെയറാണ് നംഷി തലശ്ശേരി. ഗുഡ് ഷോട്ട്. That's a boundary. Yes, വീണ്ടും ഒരു ബൗണ്ടറി. ഒരു ഫീൽഡറിന്റെ മിസ്റ്റേക്കിലൂടെ ബാറ്റർ അവിടെ കൃത്യമായി തന്നെ ബൗണ്ടറി കണ്ടെത്തുന്നു. 2 delivery completed. Score card is 8 on the board. 8. സിംഗിൾ റൺ. സ്ട്രൈക്കിലേക്ക് നംഷി തലശ്ശേരി. കൃത്യമായി തന്നെ 3 പന്തുകൾ നേരിട്ടുകൊണ്ട് 9 റൺസ് കടത്തുന്നു ബദ്രു MCC ടീമിന് വേണ്ടി. ആദ്യം തന്നെ തുടക്കം ഗംഭീരമാക്കി കൊടുക്കുന്നു ജേഴ്സി നമ്പർ 17. ലവ്ഫുൾ ടോസ് ബോൾ. ജസ്റ്റ് സിംഗിൾ റൺ. അടുത്ത മത്സരത്തിന് ടോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ വിജയിക്കുമ്പോൾ തീരുമാനം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. പ്ലീസ് ശ്രദ്ധിക്കുക. മാച്ച് നമ്പർ 4 ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ വേഴ്സസ് ക്ലബ് 96. Friends for our one that was elected to bowl fast. Yes, okay. Just one more to go. 5 deliveries completed. 11 on the board. Damshi strike. Yes, after the completion of 1 over, 11 on the board, 12 on the board. ഇരുപത്തിനാല് പന്തിൽ 44 റൺസിന്റെ ആവശ്യം. Al Ruwais Narambadi required 44 runs in 24 balls.
നൗഫൽ ഹൈ റേഞ്ച് കൃത്യമായി തന്നെ ആദ്യ ഓവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഹാ, വെൽ കണക്ട് മിസ്റ്റർ നംഷി, പെർഫെക്റ്റ് കണക്ഷൻ. നംഷി തലശ്ശേരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ബാറ്റ് കൊണ്ട് കൃത്യമായി തന്നെ നിതീഷിന് എതിരെ ഒരു നല്ലൊരു സിക്സർ കടത്തുന്നു. ഈ സമയം 18 on the board. Another good shot. Another flat shot. Flat and powerful cracking shot this man Namshi. കൃത്യമായി തന്നെ നിതീഷിനെതിരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പൂണ്ട് വിളയാട്ടം കാണുന്നുണ്ട് നംഷി തലശ്ശേരി. റിമാർക്കബിൾ നൈം. അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കളിക്കളങ്ങൾ ആരാധകർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി കൊടുത്ത നംഷി തലശ്ശേരി തവണ അത് മറക്കുന്നില്ല. വരുന്ന ആരാധകർക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് പെർഫോമൻസ്. നെയിം ഈസ് നംഷി. മാറ്റിപ്പാർക്ക് ചെയ്യുന്നു നിതീഷ്. അവർ അപകടം മണത്തറിഞ്ഞ നിതീഷ് കൃത്യമായി തന്നെ തന്റെ ബൗളിംഗ് പെർഫോമൻസിന്റെ 2 പന്തുകൾ കൃത്യമായി തന്നെ ഡോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഗുഡ് ഷോട്ട് ആൻഡ് ഗുഡ് ഗ്യാപ്പ്. 2 ഫീൽഡറിന്റെ വിടവുകൾക്കിടയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഹരമാകുന്ന ഷോട്ട് പായുന്നു. വീണ്ടും ഒരു ബൗണ്ടറി. 2 പന്തുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ബൗണ്ടറി പിറക്കുന്നു നംഷിയുടെ ബാറ്റിൽ നിന്ന്. Scorecard is 28 on the board. There's one more to go. ആഹാ, കണക്കിന് അടിവാണി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടോ നിതീഷ്? നംഷി ഒന്നും മറക്കുന്നില്ല. വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ആരവം ഒട്ടും കെട്ടുപോകാതെ തന്നെ, വീര്യം ചോരാതെ തന്നെ ഒരു അപകടകാരിയായി മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നു ബോൾഗഡ മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. ആരാധകർക്ക് വേണ്ടി, കാണികൾക്ക് വേണ്ടി ആ RK ട്രോഫിയിൽ 4ാം മത്സരത്തിൽ നേരത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തേടിയെത്തിയത് ഒരു മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് പുരസ്കാരമാണെങ്കിൽ ഇത്തവണയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയാണെങ്കിലും ടീമിന് വേണ്ടി നല്ല നല്ല പെർഫോമൻസുകൾ 100% നീതി പുലർത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെർഫോമൻസ് കാണുന്നുണ്ടോ? യെസ്, 34 ഓൺ ദി ബോർഡ്. 34 വേണം. 18 പന്തിൽ 22. കൃത്യമായി മികച്ചൊരു ടാർഗറ്റ് കൊടുത്ത ടീം ബൈക്ക് ഗാലറി തൃക്കരിപ്പൂർ. പക്ഷേ അതെല്ലാം ഒന്ന് പൊളിച്ചടുക്കിക്കൊണ്ട് നംഷി ടീമിനെ വിജയപാതയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കൃത്യമായ ഒരു ബാറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ്. 35 ഓൺ ദി ബോർഡ്. സലീം കൊമ്പനെടുക്കും ഓൺ അറ്റാക്ക്. അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ടീമുകൾ തയ്യാറായി നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Another one. ലെഗ് സൈഡിലൂടെ ഇത്തവണ കാണുന്നു നംഷിയുടെ നേരോട്ടം. 41 ഓൺ ദി ബോർഡ്. സലീം കൊമ്പനെടുക്കത്തിന് നേരെ അദ്ദേഹം അൽറുവൈസ് നാരമ്പാടിയുടെ ബൗളേഴ്സിനെ ശിക്ഷിച്ച സമയം അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കുന്നു നംഷി തലശ്ശേരി. as a dot delivery. 16 പന്തിൽ 15 പന്തിൽ വേണം 15. നംഷി തലശ്ശേരി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റിന് വിശ്രമമില്ലാത്ത ഒരു തടിക്കഷ്ണം കൊണ്ട് ഏതൊരു ബൗളേഴ്സിനെയും പേടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ്. ഈ കാഠിന്യമേറിയ ചൂടിലും അദ്ദേഹത്തിന്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമിനെ കൂൾ ആൻഡ് കാം ആക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ബാറ്റർ നംഷി തലശ്ശേരി. ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന വളരെ മനോഹരമായ ടൂർണമെന്റിൽ ലീഗ് മത്സരത്തിൽ മികച്ച ബാറ്റർക്കുള്ള പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കിയ നംഷി തലശ്ശേരി. That's out. Yes. Catch out by Mr. Nitish. മടങ്ങുന്നുണ്ട് ബദറു MCC. 48 സ്കോർ കാർഡിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം ബദറു MCC മടങ്ങുന്നു. ആദ്യ വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കുന്നു മിസ്റ്റർ സലീം കൊമ്പനടുക്കം. Just one more to go this time. Over number 3. Last one ball remaining. Score card is 48 on the board. As over number 3 completed is okay. Three over completed, 48 on the board. മത്സരത്തിന് ഒരു വിജയ വീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു നംഷി. 12 പന്തിൽ 37 റൺസ് അടിച്ചു തകർത്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വരുന്ന പന്തിനെയും കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പക്ഷേ ഈ സമയം മികച്ച ഒരു ഫീൽഡിംഗ് പെർഫോമൻസ് ലോങ് ഓൺ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കാണുന്നു ടീമിന് വേണ്ടി. ഏതൊരു സമയത്തും ഫീൽഡറിന്റെ പെർഫോമൻസ് ടീമിന്റെ വിജയ പരാജയത്തെ നിർണയിക്കുന്നു. ഈ സമയം മികച്ചൊരു ഫീൽഡിംഗ് പെർഫോമൻസ്. Another one edging shot. As a call is no ball. Umpire in the call. No ball എന്ന ഒരു വെളിയാളം വരുമ്പോൾ തേർഡ് അമ്പയറിലേക്ക് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ തിരിച്ചുവിടുന്നു അമ്പയർ. As a clearly out. Yes. തീരുമാനം മികച്ചതാകുമ്പോൾ ഒരു വിക്കറ്റ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. 48 on the board. 2 wicket loss. 48 സ്കോർ കാർഡിൽ. The new batter come to the middle. Moideen Waris Badiadka, captain of the team. Score card is 48 on the board. 48 വേണം 10 പന്തിൽ 8. 10 to go, 8 to get. അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ടീമുകൾ തയ്യാറായി നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക. Edging shot. ബൗളറിന്റെ തിരിച്ചു വരവെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഇത് വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ 2 വിക്കറ്റുകൾ 2 പന്തുകളിൽ നേടുമ്പോൾ നിറം മങ്ങുന്ന 2 ബാറ്ററിന്റെ വിക്കറ്റുകൾ അവിടെ
ടീമിന്റെ ബൗളർ നേടിയെടുക്കുന്നു. അശോക് കുതിരുമ്മൽ 3 പന്തുകളിൽ 2 വിക്കറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോക്കറ്റിലേക്ക് നേടുമ്പോൾ 48-ൽ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. വേണം 9 പന്തിൽ 8. 9 to go, 8 to get. The new batter come to the middle, Mr. Irshad Kuwait. Irshad Kuwait, position number 5. ബാറ്റിംഗ് ഓർഡറിലെ 5-ാമൻ വരുന്നു ഇർഷാദ് കുവൈറ്റ്. അശോക് കുതിരുമ്മൽ 3 പന്തുകളിൽ 1 റൺസ് പോലും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ടീമിനെ ഒന്ന് കൈ പിടിച്ചുയർത്താൻ വേണ്ടി, കരയിലേക്ക് ഒന്ന് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. Another good bowling. What a well performance. കൃത്യമായ സമയത്ത്, കൃത്യമായ സിറ്റുവേഷനിൽ, കൃത്യമായ സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ബൗളിംഗ് പെർഫോമൻസ് ടീമിലേക്ക് വരുന്നു. ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ അദ്ദേഹത്തിന് പന്ത് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്ര വളരെ മനോഹരമായ പെർഫോമൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവെള്ളയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമായിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം അത് തെളിയിക്കുന്നു. Another good bowling as a big appeal, but umpire is unmoved. Not out. കൃത്യമായ തീരുമാനം. 5 പന്തുകളിൽ 1 റൺസ് പോലും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ വേണം 7 പന്തിൽ 8. 48 on the board. അമ്പയറിന്റെ തീരുമാനം അന്തിമമാണ്. കൃത്യമായി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെ, കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും തന്നെ ടൂർണമെന്റുകൾ നിയന്ത്രിച്ചു പരിചയ സമ്പത്തുള്ള അമ്പയേഴ്സ്, ഒഫീഷ്യൽസ്, അവരുടെ തീരുമാനം അന്തിമമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. യെസ്, ആഹാ, വീണ്ടും ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ. എന്താണിത് കളി? മെയ്ഡൻ ഓവർ. വാട്ട് എ സിറ്റുവേഷൻ, വാട്ട് എ ഗെയിം ചേഞ്ചിങ് മൊമെന്റ്. നെയ്മർ പേര് കൊടുക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്. ഏഞ്ചൽ ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റർ. എന്താ ഒരു പ്രകടനം, എന്താ ഒരു ഹരം കളിക്ക് കാണികളെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. അശോക് കുതിരുമ്മൽ എന്ന കളിക്കാരന്റെ ഒരു ബൗളിംഗ് പെർഫോമൻസ്. 6 പന്തുകളിൽ 6 ഡോട്ട് ബോൾ, 2 വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് കളിയുടെ ഗതി മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു പേരായി മാറുന്നു അശോക് കുതിരുമ്മൽ. ഒരു ബോൾ കെട്ട മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആരാധകരെ ഒന്ന് വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കരിപ്പൂരിന്റെ 4ാം ഓവർ എറിയാൻ വന്ന അശോക് കുതിരുമ്മൽ ഒന്ന് പുളകം കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ടോ? വേണം 6 പന്തിൽ 8. 6 to go, 8 to get. ഇതാണ് കളി, ഇതാണ് ക്രിക്കറ്റ്, ഇതാണ് രോമാഞ്ചിഫിക്കേഷൻ. കൃത്യമായി തന്നെ 2 വിക്കറ്റുകൾ. വാരിസിനെയും നംഷിയെയും അടക്കിക്കൊണ്ട് ടൂർണമെന്റിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്നു ടീമിനെ. അടുത്ത മത്സരം ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്ലബ് 96 vs Friends Forever. Friends Forever won the toss, elected to field first. കൃത്യമായി തന്നെ ടീമുകൾ ഒരുങ്ങി നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക. അവസാന ഓവർ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ക്യാപ്റ്റൻ. തലച്ചോറ് കൊണ്ട് കളിക്കേണ്ട ഒരു ഗെയിമാണ് ക്രിക്കറ്റ്. അരവം ആവേശം അലതല്ലുന്ന അവസാന ഓവർ. ഇതൊരു ഫൈനലോ ഒരു സെമി ഫൈനലോ അല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു മികച്ചൊരു കളിയായി മാറുന്ന, ഒരു ഗെയിം ആയി മാറുന്ന നിമിഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. 6 പന്തിൽ 8. അപ്പു CK ബൗളർ നൈം. വെൽ ബോൾ. ഗുഡ് ആക്ഷൻ ബോൾ. അപ്പു CK ഒരു യങ് ടാലന്റഡ് പ്ലെയർ ആണ് അദ്ദേഹം. ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിച്ച പരിചയ സമ്പത്തുള്ള കളിക്കാരനാണ്. വൈകുന്നേര കളികളിലൊക്കെ മികച്ച കൃത്യമായി തന്നെ ഓവറുകൾ എറിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെയും അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നു. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ വേണം 5 പന്തിൽ 7. 5 to go, 7 to get. That's a wide delivery. Call is wide. 5 പന്തിൽ 6. 5 to go, 6 to get. Edging shot.
ഈ സമയം ഭാഗ്യം കടാക്ഷിച്ചില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഒരു എഡ്ജിങ്ങിലൂടെ സ്റ്റംപിന് പിറകിൽ നിന്ന് ഫീൽഡറെയും മറികടന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു 4 റൺസ് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം മത്സരം അൽറവൈസ് നാരമ്പാടിയുടെ വരുതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇർഷാദ് കുവൈറ്റ് 4 to go, 2 to get. എന്നിരുന്നാലും എടുത്ത് പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രകടനം അശോക് കുതിരുമ്മൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മികച്ചൊരു ബൗളിംഗ് പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇതുവരെ കളിയുടെ കടിഞ്ഞാണ് എത്തിച്ചതെങ്കിൽ അവസാന നിമിഷം 4 പന്തിൽ വേണം 2. 4 to go, 2 to get. അടുത്ത മത്സരം ശ്രദ്ധിക്കുക, സജ്ജരായിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. $54 on the card. 3 wicket loss. His call is no ball. Yes. Scorecard is equal. Yes! റൗൻസാജക്കയിലൂടെ മികച്ച ഒരു സിക്സറിലൂടെ തന്നെ ഇന്നിംഗ്സിന് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. ഏകദേശം 4 പന്തുകൾ ബാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ടീമിന്റെ വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഡഗ്ഔട്ടിൽ അവിടെ അൽറവൈസ് നാരമ്പാടി. പോയിന്റ് ഡബിളിൽ പോയിന്റ് കരസ്ഥമാക്കുമ്പോൾ ഒരു വിജയം അവർ കൊയ്യുകയാണ്. ഈ സമയം മികച്ച രീതിയിൽ 56 എന്ന ടാർഗറ്റ് മറികടന്നുകൊണ്ട് 4 പന്തുകൾ ബാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് വിജയം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഗ്രാമീണ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ കരുത്തനായ പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ സദാനന്ദൻ, സദേട്ടൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സദൻ എന്ന വ്യക്തിയെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്ലീസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു മത്സരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി തന്നെ നാരമ്പാടി വിജയം കൊയ്യുന്നു. അടുത്ത മത്സരത്തിൻ്റെ വളരെ മനോഹരമായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിശദീകരണം നടത്താൻ കമന്ററി ബോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്ലീസ് വെൽക്കം മിസ്റ്റർ മൈക്കിൾ ഡാർവിൻ. അങ്ങനെ ഈ ഒരു മത്സരം കഴിയുമ്പോൾ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡായി മത്സരത്തിൽ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ്, പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി അർഹനായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. നേരത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻപുള്ള കളിയിൽ അദ്ദേഹം ആ ഒരു പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു. ഈ സമയവും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് 14 പന്തുകളിൽ 37 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് 5 സിക്സറും വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ബൗണ്ടറിയും അടക്കം ഒരു ഓവറിൽ 13 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തുന്നു. നംഷി തലശ്ശേരി, പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് ഗോസ് ടു ദിസ് മാച്ച്. പ്ലീസ് വെൽക്കം സദാനന്ദൻ. പ്ലീസ് വെൽക്കം. ഇത് നൽകാൻ വേണ്ടി കമന്ററി ബോക്സിലേക്ക് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഡാർവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Yes, thank you very much, Sali Pilangata, and warm welcome to match number 4. ആവേശകരമായ ഒരു മത്സരം അവസാനിക്കുകയാണ്. 4ാമത്തെ മത്സരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ മികച്ച പെർഫോമൻസുകൾ 2 ഭാഗത്തു നിന്നും മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ
ആഹാ, ഇത്തവണ ആദ്യ പന്ത് തന്നെ ഫീൽഡറുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ലോങ് ഓഫിന് മുകളിലൂടെ തഴുകി വിടുകയാണ്. സിക്സറിലൂടെ തുടങ്ങുന്നു, സിക്സർ അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. 2-2. Maximum result in consecutive 2 times to start the match number 4. Yes, here is the time to present the player of the match award for the match number 3. Namshi is receiving the award on the other side. What a hits in consecutive 3 times. മൂന്ന് സിക്സറുകളുമായി തുടക്കം കുറിക്കുന്നു ആഷിഖ് അലി. And now cleverly makes a variation by Badiadka. Beautiful start. This is electrifying start by star cricketer Ashiq Ali. Over the top of long off 2 times, he clears the distance, and over the wideish long on, he clears once again. Now clicks it that one onto the onside region. There will be a protection in deep, and gets a single between the wickets. Now the end of the over number 1. First over done. 19 came from the first over. 19 റൺസുമായി ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. വളരെ മനോഹരമായൊരു തുടക്കം നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് ക്ലബ് 96 ഒരിക്കൽ കൂടി ബാറ്റിങ്ങിൽ തങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു തുടക്കം. ആരാധകർ ആഷിഖ് അലിയും അറഫാത്തും ഓപ്പണേഴ്സായി കടന്നു വരുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് ഹാട്രിക് സിക്സറുകളോടുകൂടി ആഷിഖ് അലി തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ഇന്നിങ്സിന്. Waited for that slow delivery, taps it onto the onside region by Ashiq and gets a single from the very first ball. That brings Yasir Arafat, the player of the match award winner in their previous encounter. Arafat on strike. On the other side, the team friends for our BDK. They lost their first match and this is their second one. Trying to back in the action for this tournament. But things are not looking good on this occasion. A clever start for the opening combo of Club 96. Harish Mangalore is seriously setting the fielders. Cuts it that one perfectly and he knows the gaps and fielder coming quickly. Really good work by the fielder. Cuts it couple of runs by the fielder and gets couple of runs by the batter. Watchfully that playing by the batters of Club 96. Already they got electrifying of a start with 3 sixes in a row from the first 3 balls of the match.
Now they're going with the flow. Harish Mangalore once again. It's hit that one into the wicket area, and it's just placed over the short fine and gone for a boundary for 4. Another boundary from the blade of Ashik Ali. As he's going back to load the action again. Already 27 runs on card by Club 96. Good start for the opening combo. Just played nicely. As watchfully playing towards the onside region and moving slowly between the wicket by the batters. Things are going in a steady way in this second over so far. There is one boundary we have seen, and 9 came from the first 5. Charges down the ground by Yasir Arafat, but only 1 for that one. Goes straight to the fielder. End of the over number 2. Just 10 came from the second over. It's 29 after 2 overs. Wicket നഷ്ടമാകാതെ 29 റൺസുമായി ക്ലബ് 96 ബദിയഡക്ക. ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിന് നിയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ 29 റൺസുമായി 2 ഓവറുകൾ പിന്നിടുകയാണ്. You are watching Grameena Arts and Sports Club, Kasaragod, Overarm Cricket Premier League. 2 days of cricket tournaments by Grameena Arts and Sports Club, Badiadka. Good delivery to start the proceedings by Siddhi FC. He was fantastic in the previous match as well as a bowler. അൽറുവൈസിൻ്റെ എല്ലാ കളിക്കാരും സ്ട്രൈറ്റ് ബൗണ്ടറി ലൈനിന് പുറത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. And Arafat hits that one straight to the field. A long on comes and grabs it that one nicely. That's a wicket number 1. First blow. And this is much needed breakthrough for the bowling side. And Siddhi FC once again the breakthrough giver. He just produced the wicket at the right time. They demands a wicket and Siddhi FC delivered it. 29 for the loss of 1. Little man comes into the crease. Murshi Tekil, the left-hander. Played it that one. And he gets a boundary eventually. First ball nicely taps it towards the onside region. There is some protection there inside the ring, but he well cleared the infield. Lovely start. Here is again a good looking shot and one bounce and fielder blocks it that one. Start with some positive intent by Murshid Tekil. Is always loved to hit some boundaries and sixes to start the innings. On the other side, the presence of Ashik Ali is on 27. Excellent delivery by Siddhi FC. Excellent way the man changes the pace. Wonderful way the over turning out to be for the bowling side. Just 5 came from the 5 balls of Siddhi FC so far.
Here is Ashik Ali, taps it onto the onside region and drives that one straight to the fielder, gets a single and he keeps strike. That's the end of an excellent over of Siddhi FC. Just 6 came from the over. Good over for the bowling side and he grabs 1 wicket. It's 35 for the loss of 1 after 3 overs. 3 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 35 Club 96 Badiadka. Now the over number 4 start with a 6 of Ashik Ali. Is it that one once again into the straight region and clears the distance. 41 on card by the team and Ashik Ali on 34 from just 12. It's a full toss delivery and not getting the right connection. That's end up a wicket of Ashik Ali. Luckily the bowler gets a wicket there. He bowls a full toss delivery and that was go straight to the fielder in cow corner. And Ashik Ali played a powerful innings at the top of the innings and he's going back after set the tune really good way for the team Club 96 in this first innings. Ashik Ali gone back. Made 34 from just 14. It's 41 for the loss of 2. Ashik Ali gone and his partner Muthu Angola comes in as a new batter. That's a single and easily played over the top of a short fine and he gets a boundary for 4 to start the things by Muthu Angola. Looks to continue the run flow of the team Club 96. Muthu Angola is a capable hitter, a familiar all-round cricketer in tennis ball arena. Swings the bat and he misses. Suni bowls perfectly. Oh, that is cheeky. Cheeky out of the ground by Muthu Angola. What a strong hit that one over the widest long on. Absolutely a massive one to complete the over. 50 up for the team. Club 96 with a tremendous hit. It's 51 for the loss of 2 after 4 overs. Gaushu coming with the final over of the innings number 1. There is 51 on card. A decent numbers on board by the team Club 96. But on the other side, the team is looking for their first victory. Friends forever lost the first encounter. Murshi on strike. Hits it that one into the gap and there is no chance.
Nobody there in that region. Well picked up the gap and well placed that one by Murshi Tekil. Such a strong onside player. And easily played with a boundary to start the final over of the innings. It's nicely ball looks to be, but just outside. Marginally outside from the gate line, and need to load again. Changes the length and cost extra. Consecutive extras. First ball played for boundary by Murshi. Then back to back one goes outside from the line. Shot, lovely strokes onto the covers. And fielder comes and grabs it nicely. It will be a couple of runs for sure. Murshi played that one for another couple. That brings 59 runs for club 96. Good shot again. This time a single only. And throw to the right hand by Siddhi FC's fantastic outfielder. Now Muthu Angola back to the strikers end. 3 balls left from the innings, 60 on card. Catch was the call, and that is taken by the fielder comfortably. Excellent catch, and that's the end of Muthu's innings. He's going back, and 60 runs for the loss of 3. Here is the new batter. Hashim joins. And straight away hits it, that one over the top of a deep square leg. That is half a dozen to start the things by Hashim. What a wonderful way the man Hashim connects from the very first ball. And gives some boost to the camp of Club 96. And here comes the last ball. Missed it that one and changes the pace. That works it really well. Acha Badiadka is so quick in run, but that is the throw. Not gets anything for the bowling side. Throw completely missed from the stumps. Inches away that passed, and we need to check that one again. Appeal from the bowling side. Finally, it's up to third umpire. Looks very close, and we need to wait.
അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിങ്ങിന് വേണ്ടി പ്ലീസ് റിപ്പോർട്ട്. ബൈക്ക് ഗാലറി തൃക്കരിപ്പൂർ ആൻഡ് ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ്, ഇരു ടീമുകളുടെയും ക്യാപ്റ്റൻസ് ടോസിന് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ബൈക്ക് ഗാലറി ആൻഡ് ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ്. ആദ്യ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിക്കുകയാണ്. അവസാന പന്തിലെ ആ ഒരു തീരുമാനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. അടുത്ത മത്സരത്തിൻ്റെ ടോസിങ്ങിന് വേണ്ടി ബൈക്ക് ഗാലറി ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ടീമുകളുടെ ക്യാപ്റ്റൻസ് മൈക്ക് പോയിന്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഗ്രാമീണ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ബദിയഡ്ക അഭിമാന പുരസ്സരം ഒരുക്കിയ കാസർഗോഡ് ഓവറാം ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് RK ട്രോഫി 2025 വേണ്ടിയുള്ള ദ്വിദിന ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ്. നോൺ സ്ട്രൈക്കർ എൻഡിൽ ആ ഒരു ത്രോ. ഓക്കെ, ഔട്ട് എന്ന സിഗ്നൽ. റൺ ഔട്ടിലൂടെ അവസാന പന്തിൽ നോൺ സ്ട്രൈക്കർ എൻഡിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാകുമ്പോൾ ഒരു റണ്ണുമില്ല. ഡോട്ട് ബോളിലൂടെ അവസാന പന്ത് അവസാനിക്കുന്നു. അറുപത്തിയാറ് റൺസുകൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 67ന്റെ ടാർഗറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ അവർ ബദിയഡ്കയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ ആദ്യ വിജയം ഈ ടൂർണമെന്റിൽ നുണയാൻ. ഓക്കെ, ഗെറ്റ് റെഡി ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ഇന്നിങ്സ്. മേക്ക് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ്. നമുക്ക് നിരവധി മത്സരങ്ങൾ നടത്തി തീർക്കുവാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്തിലും വളരെ വൈകിയാണ് ടൂർണമെൻറ്റ് ആരംഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. 67 റൺസിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ അവർ ബദിയഡ്കയ്ക്ക് ക്ലബ് 96 ബദിയഡ്കയ്ക്കെതിരെ. I request the captain of Bike Gallery Trikaripur, please report for toss. There is all set. 6 on board and 6-7 is the target. Arish Mangalore and Acha Bandiod. The batters are there in striker end and non-strikers end. Ashik Ali comes straight away into the attack to start the bowling operation of 96.
First ball, what a shot by Harish Mangalore. Played it at in an awesome way onto the covers. A cracking way. The man gets a boundary to start. Picks up the length rightly and he's middled it onto the covers region. Good approach by Harish. That's a variation. From Ashik Ali, there will be a chance of Acha Bandiod is almost more than halfway. But little late reaction by the fielders there that safing his position. Turning for Sichit, not working the plan. Ashik Ali, the master, is executing a masterful deliveries in back-to-back 2 times. After went for a boundary in the first ball. Clever variation in consecutive 2 times in front of Harish Mangalore. Turns too early by Harish Mangalore, but Ashik Ali looks so perfect. What a way the man is controlling the belt under his arm. And this time, that's another clever one. Superb execution. Ashik Ali brings his natural variations, and that giving a little bit pain on the other side for the batter. He's searching for some shot, but nothing is working on this occasion after the first ball. This is the beauty of Ashik Ali. He's always like that. He went for a boundary, but what a way he just brings 5 balls in different type of length and line that using in front of Harish Mangalore to restrict him. A wonderful first over comes to an end by the master of Indian tennis ball cricket. Ashik Ali did the tricks. Over number 1 comes to an end. Just 4 came. Here is Murshi. Anacha Bandiod turns from his position and trying for a stroke in reverse action and straight away gets a single. And he's off the mark with that single from the very first ball he faced. 5-1 card by the team. Harish Mangalore back to the strikers' ends. And this is important time for the team friends for our Badiadka.
to chase the dreams. Irish Mangalore sings, and that is up in the sky and up and over the long on. And that is handsome way the man played that one out of the ground. Brilliant strike by Harish, the icon. Picks and sends it out of the ground. Shot again! Oh man, that is a cracker of a shot from the man from Mangalore. Harish, it's in 2 in front of Morshi Tekil. Straight away creating a pressure to the bowler. And what a way he just approached. After he just deals a little bit struggle in front of Ashik Ali. But this time, everything in an ease way by Irish Mangalore. Shot again. This is even bigger and better out of the ground. Morshi comes and delivered. Irish Mangalore played it absolutely well in 3 times. Hat-trick sixes to replay by Irish Mangalore. You have seen an hat-trick sixes in the first 3 balls of this match by Ashik Ali. But this time, Irish Mangalore controlling the things and just making the counter-attack here for the team. Friends, for our Badiadka. This is much needed match for the team. They lost their previous encounter and they were looking to come back into the action of this tournament with a victory. And these 3 sixes will help a lot. Irish on fire. Discussion on the other side by the team Club 96. Nalpatinale required from 20 balls. 44 from 20. The target for Friends for our BDK. Is not stopping here. Looks to be a miss it, but finally that traveling towards the boundary. Wonderful way the runs are coming to the account of Friends for our Badiadka. Everything on this occasion Irish Mangalore touches that turn into a result in gold for the team. Nicely played, a good cricket that one, and drives that one straight to the field. There is Sadakutta in long off, and it will be an expensive over. It comes to an end. 24 came from the second over. It's 28 on card after 2. And what they required, 39 from 18, the targets. Need a comeback for the team Club 96. They brings Muthu Angola. Now the fast bowling machine comes into the attack. Throw to the striker end, but comfortable couple of runs by the batters. Acha calls for the second and Adish respond really well. What an innings by Irish Mangalore is powering the innings with 29 from 12. Muthu Angola is searching the wickets.
Hammer that one onto the onside region and go straight to the fielder. That is brilliant effort and excellent arms. It works from the corner just for a single that brings Achabandiyod on strike. Just played a single ball by Achabandiyod, all other faced by Harish Mangalore. Acha hits it high in the air. It's a miss it. And Sadakutta, the finest field. It takes that one superbly. വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാവുകയാണ്. ഇന്നലെ ഉറങ്ങാതിരുന്നത് തന്നെ തെല്ലും ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് സദക്കുട്ട തെളിയിക്കുന്നു. 6 ലക്ഷം രൂപ ജേതാക്കൾക്ക് പ്രൈസ് മണിയുള്ള അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റ് ഇന്നലെ രാത്രി കളിച്ച് ടേബിൾ ടോപ്പേഴ്സായി നിൽക്കുന്ന ടീമിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയായ സദക്കുട്ട, ദി ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റർ, ഇത്തവണ ക്ലബ് 96-ന് വേണ്ടി ക്യാച്ച് മനോഹരമായി എടുത്തിരിക്കുന്നു. 31 ഫോർ ദ ലോസ് ഓഫ് 1. Balls of cricket, 36 required. Muthu Angola brings the breakthrough. And here is Suni 18. The new batter joins. Another changes of pace by Muthu and nicely placed that one up on the face of the bat by Suni. And he gets off the mark with that single that brings Harish Mangalore back to the striker's end. That's a York length delivery, but what a crackle out of the ground. Oh, it's beauty. Harish, you are really a beauty. And such a standard of a shot that is gone out of the ground. 38 on card. Harish on fire. Is absolutely on fire. Drives it that one nicely, controlling the rhythm of the innings so well by Harish Mangalore, and he keeps strike with that single end of 339 for the loss of 1. And 28 required from next 2 overs, the target for the team. Friends for our Badiadka. 28-12 പന്തുകളിൽ ലക്ഷ്യമായി മുൻപിൽ ആവേശകരമായ ഒരു അന്ത്യത്തിലേക്ക് മത്സരത്തിൻ്റെ അവസാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിലെ എല്ലാം സ്വന്തം പേരിലേക്ക് ബാറ്റിംഗ് കാർഡിൽ എഴുതി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഹരീഷ് മാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ബാറ്റിംഗ് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. 39 റൺസുകളിൽ 37 ഹരീഷിൻ്റെ ബാറ്റിൽ നിന്ന്. ഹിയർ ഈസ് യാസിർ അറഫാത്ത് കമ്മിങ് വിത്ത് ദി ഓവർ നമ്പർ 4. This is very important over for both teams. ആദ്യ പന്ത്, ആഹാ, കാതങ്ങളകലെ നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഹരീഷ് മാംഗ്ലൂർ. അടിച്ച പന്തുകൾ ഓരോന്നും അതിർത്തി വരയ്ക്കപ്പുറത്തേക്ക് ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് മാക്സിമം റിസൾട്ടോടുകൂടി ഈസ് ഓൺ 43 ഫ്രം 16. It's 45 on card by the team. Friends for our Badiadka. 22 required from 11, the target for the team. Nicely changes the variation, nicely changes the pace of the ball, and it changes the length as well. It's whack
really well. Arafat uses his experience and gives a good replay. A dot ball, very important dot ball in the middle. Swing and a miss. Once again, it's working for Arafat. Consecutive 2 dot balls after conceding a first ball maximum. This is brilliant comeback from the all-rounder Yasir Arafat. 2 top-class players straight away battling. Yasir Arafat with the ball and Harish Mangalore with the bat. Fighting for their onside, and 9 balls of cricket, 22 the target. He's waited for the slow delivery, now gets a connection right, and it deposits it way back over the mid-wicket fence, and after dozen. 50 up for the team, friends forever, BDK with that 6. And what a controlled innings by Harish Mangalore this is turning out to be. That is high and handsome. And ladies and gentlemen, that is a 50 for Harish Mangalore. What a wonderful 50 from Harish. And it's 20 balls, 55 runs by Harish and 57 on card by team. And 10 required from 7 balls. Outstanding innings by a champ from Dakshina Karnataka. Is hitting the milestone here in Badiadka for Kasaragod Overarm Cricket Premier League by Grameena Badiadka. Things are working for friends forever. And here is the last ball of Yasir Arafat. Charges down the ground and he looks to be gets a strike while keeping the strike. Single resulted there. That brings Harish back to the strike when we are moving to the last over of the match. 6 പന്തുകൾ 9 റൺസുകൾ. ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം എന്തെന്ന അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ബോൾ ഘട്ട മൈതാനത്ത് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഹരീഷ് മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഒരു പടയോട്ടം 67 എന്ന ടാർഗറ്റിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ടീമിനെ ആദ്യ 5 ഓവറുകളിൽ 58 ആദ്യ 4 ഓവറുകളിൽ 58 അടിക്കുമ്പോൾ അർദ്ധശതകവുമായി ഹരീഷ് മാംഗ്ലൂരിന്റെ ബാറ്റ് കൃത്യമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എതിർനിരയിലെ ബോളേഴ്സിന് മുകളിലേക്ക് ആധിപത്യത്തോടുകൂടി അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവസാന ഓവറിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ക്ലബ് 96. 9-6 ലക്ഷ്യമായി ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ. ഹരീഷ് മാംഗ്ലൂർ ഓൺ സ്ട്രൈക്ക്. അവസാന ഓവറുമായി നിഷാദ് വരുന്നു. നിഷാദ് വിത്ത് ദി ഫൈനൽ ഓവർ. വാട്ട് എ ത്രില്ലർ ഓഫ് എ ഗെയിം ദിസ് ഈസ്. Oh, that is gone way back over the fine leg. It's 2 fine for the batting side. They gets a maximum from the first ball. Unstoppable Harish Mangalore show you are witnessing here in Kasaragod. Just 3 required, ladies and gentlemen, from 5 balls. Hits it that one, and there is a fielder, but that is a dancing out of the ground for 6 runs in cow corner. And what a victory, and what a chase, and what a way the man Harish played. And brilliant innings of Harish Mangalore set the tune and composing the music really well for the team. Absolutely an electrifying atmosphere here in Badiadka.
And wonderful victory by the team. Friends forever Badiadka. They comfortably chases the targets. And the hero of the match award goes to none other than Harish Mangalore. 68 runs from just 23 balls, including 11 boundaries, 2 fours and 9 sixes. What a performance. And the chase master, please welcome to receive the player of the match award. Welcome Harish Mangalore. Okay, അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. By gallery and bench strikers. By gallery, Trikaripur and bench strikers. ടീമുകൾ അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഷുഹൈൽ വൈനഗർ സ്കോറിംഗ് ഡെസ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പരാജയം നടന്ന ശേഷം ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ അവർ ബദിയഡ്ക വിജയവഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. ഹരീഷ് മാംഗ്ലൂരിൻ്റെ മികച്ച പെർഫോമൻസിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ. മറുഭാഗത്ത് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ വിജയം നടന്ന ശേഷം രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരൊറ്റയാൾ പോരാട്ടം അവരെ പിന്തള്ളുകയാണ്. ക്ലബ് 96 രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ പരാജയമറിയുന്നു. വിജയങ്ങൾ മാറി മാറി ടീമുകളെ തലോടിക്കൊണ്ട് ഇത് ഗ്രാമീണ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് അഭിമാന പുരസ്സരം അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന കാസർഗോഡ് ഓവറാം ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് അതിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസത്തെ മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. Harish Mangalore, please welcome to the presentation podium to receive the Player of the Match award. And we have a guest for this morning, and I welcome Letty Narambadi, Letty Lisbon Narambadi, on stage to give away the Player of the Match award to Harish Mangalore. Ben Strikers won the toss and elected to bowl first for the match number 5 of the tournament. As
is now Harish Mangalore receiving the Player of the Match award from Letty from Lisbon Narambadi. Congratulations, Harish Mangalore, and what a performance. ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ അർദ്ധശതകം നേടിയ ഹരീഷ് മാംഗ്ലൂരിന് ഒരു ടീഷർട്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്യുകയാണ് ഗോപി ബദിയഡ്ക സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീഷർട്ട് കൂടി ഹരീഷ് മാംഗ്ലൂർ ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ്. അത് ലത്തി ലിസ്ബൺ നാരമ്പാടി കൈമാറുകയാണ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ ആൻഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ലത്തി നാരമ്പാടി. All set to start the action. ഹരീഷ് മാംഗ്ലൂർ നിർത്തിയിടത്ത് നിന്ന് അടുത്ത മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നു. സിക്സറോടുകൂടി നിതീഷിന്റെ ബാറ്റ് ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ അതിർത്തി വരയ്ക്കപ്പുറത്തേക്കുള്ള ദൂരം കണ്ടെത്തുകയാണ്. ഉമേഷ് ഡാമിന്റെ പന്തിൽ now the cleverly just generate the pace by UD7. And the bat is going between the wicket for single. And this is high in the air and high and handsome with the result. On the other side, Salim Kombanadikam. The start the similar way his partner start. Miss it looks to be, and straight away a good comeback. 13 from the first 4 balls. Outstanding start for both openers. It's seeing an amazing pace that generate once again by UD7 to beat the bat. It's again another superb execution, and that's the end of the over as well. 13 from the first over. Sadi comes into the action. There is up in the sky and gone. And he clears the distance. Nidhish is straight away on attacking mode. Now the runs are coming in all the part. You have seen some outstanding batting performance in the previous match as well. And this time Nidhish starts superbly. That goes a little bit away from the leg stump. Well left by the batter. 20 on card by the team. By Gallery, Trikaripur put into bat first in this innings. Goes again. The same result. Need to load again. Sadiq Alabadi, the finest fast bowler.
Trying for Yorker, comes as a little bit of full toss. And this time looking for second by the batters. Chances that creates, and they were using it really well and working between the wicket also. Good positive approach straight away by the camp of by Gallery. Edge and past everybody. Little bit of a chance, but gone past all of them, and that gone for a boundary. Runs continues. Oh, that is gorgeous. What a way the man deposited that one out of the ground to the straight region. What a wonderful way the over is turning out to be for the batting side. 20 runs already came from the first 4 balls of this over. Aha, that's a beauty. That's a typical Sadiq for you. He got slotted in sometimes and he got a little bit expensive in first 4 balls, but he gets a wicket. And what a comeback by Sadiq. Brings the breakthrough here, but well played innings of Nitish comes to an end. He made the top order in very safe once again for the team by Gallery Trikaripur. 33 for the loss of 1. And now moving to the last ball of the over number 2. New batter comes in. Roshin Payanur joins in at number 3 for by Gallery Trikaripur. Right at that one, plays it nicely and gets a single. And straight away finds run, and that's the end of the over. 2 overs gone. 34 runs on card by Gallery. Rizmidil Babu comes into the attack and straight away bowls a full length one and nicely drives it that one with the left hander Roshi. And Salim Company to come back to the striker's end after a while.
Trying for pull shot and get some connection. Not from the right of the bat, but get some thick edge and gone past everybody. It's another boundary. 39. It's in the air. Oh, catch was the call. Sanad tried, but the ball lands safely. The batters gets a couple of runs in an ease way between the wickets. Was the opportunity to grab the wicket of Salim Kompanadikam. Was here in the long time. Shot, stand and deliver out of the ground through the mid wickets. Salim Kompanadikam ഒരിക്കൽ കൂടി കൊമ്പ് കുലുക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. He's on 18 from just 7. 47 on card by Gallery Trickaripur. Gets edge and lands safely in front of the wicket keeper. It's that one onto the onside region, and there will be a fielder, and he works really hard. Junaid the fielder there, and it will be only a single. That's the end of the over. Over number 3 gone, 48 for the loss of 1. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ക്ലബ് 96ഉം അൽ റുവൈസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. ടീമുകളുടെ ക്യാപ്റ്റൻസ് ടോസിന് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ക്ലബ് 96 ആൻഡ് അൽ റുവൈസ്. Catches the call to start the over and takes it perfectly by the fielder. And Junaid gets a wicket, and wicket number 2 down from the side of by Gallery Trickaripur.
Now it looks fine. White ball in front of Biju Nadakav, the new batter. It's hit that one perfectly by Biju. Straight away connects it out of the ground through the long off. And that brings up the 50 for the team by Gallery Trikaripur. Drives it that one nicely. And sensible cricket there. And it will be a single 56 on card by Gallery Trikaripur. And 2 more balls to go from the over. Number 4 is progressing. Now Roshin back to the striker's end. Perfectly beats the fielder. That's an absolute brilliant cut shot from Roshin Pioneer. Plays it that one cleverly and gets a boundary for 4. Here is the last ball of the over, number 4. He sings and he misses. And that's the end of the over. 4 ഓവറുകൾ പിന്നിടുന്നു 60 റൺസിന് 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. അത് ഇന്നിംഗ്സ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. By Gallery Trikaripur, 60 for the loss of 2 after 4. Moving to the final over of the innings, number 160 runs already on card, and Rabiat coming into the attack. Biju Nadakav, it's that one high in the air. And the fielder coming under, and he put it down. Oh, looks to very close. For the second time running between the wicket, they comfortably completes a couple of runs on this occasion, and couple of runs to start the final over of the innings, number 1 by Gallery Trikaripur and Biju.
It's it that one excellently out of the ground. No chance for the mid-wicket field. He's just watching the action like a spectator. He's inside the ground. And ball sailing over mid-wicket and now goes outside the ground for 6 runs. What an outstanding stroke. Second 6 from the blade of Biju. Charges down the ground. How well he connected. That is out of the park. Bye-bye ball. Biju Nadaka on fire. 74 on card by gallery Trikaripur. And balls are disappeared in the gallery of the stadium, and by gallery on fire with a bat. Wonderful batting performance by Biju Nadaka. Is setting the tune really well. Smoked it out of the ground. This is even better and bigger. He clears the longest part of the ground of Corner in an effective way. This is Biju Nadaka show. 3 sixes in a row. Hat-trick sixes for the 3rd time in this tournament. 2 more balls to go. Gets a top edge. And it's landed safely. And it's running away for a boundary for 4 for sure. Yes, it is. And this is turning out to be a golden over for the team by Gallery Trikaripur. And Biju Nadaka, the man, is providing such a steal of a show here with some impeccable batting showcase. That giving for the crowd to an entertainment. And here comes the final ball of the innings number 1. Absolute fantastic. Gone past everybody. And there will be എൺപത്തിയെട്ട് റൺസുകളുമായി ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കുന്നു. വലിയ സ്കോർ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ബൈ ഗാലറി തൃക്കരിപ്പൂർ ഗാലറികളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. മറുഭാഗത്ത് ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന് 89 ടാർഗറ്റ് ഈ മത്സരം വിജയിക്കാൻ. Okay, teams get ready for the second innings. അതുപോലെ അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസ് വിജയിച്ചുകൊണ്ട് അൽ റുവൈസ് ഇലക്ടഡ് ടു ബോൾ ഫസ്റ്റ്. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ അൽ റുവൈസ് നാരമ്പാടി ക്ലബ് 96മായി ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. ടോസ് വൺ ബൈ അൽ റുവൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ വാരിസ് ആൻഡ് ഇലക്ടഡ് ടു ബോൾ ഫസ്റ്റ്.
Grameena Arts and Sports Club Badiadkയുടെ മനോഹരമായ കാസർഗോഡ് ഓവറാം ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും കടപ്പാടുകളും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. റുവൈസ് ബ്രദേഴ്സിനോട് ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് മനോഹരമാക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും റുവൈസ് ബ്രദേഴ്സ് പകർന്നു നൽകിയത് ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിനെ മനോഹരമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു ഉസ്മാൻ റുവൈസ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സാക്കിർ റുവൈസ്. ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് പ്രധാന സ്പോൺസേഴ്സായി എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാക്കി റുവൈസ്, ഉസ്മാൻ റുവൈസ്, റുവൈസ് ബ്രദേഴ്സിന് നന്ദിയും കടപ്പാടുകളും അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇത് ഗ്രാമീണ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ബദിയടുക്ക RK ട്രോഫി 2025 വേണ്ടിയുള്ള ടൂർണമെന്റ്. ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസേഴ്സായി ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിനോട് സഹകരിക്കുന്നു RK ഗ്രൂപ്പ്. താങ്ക് യു RK. Welcome to the second innings. Naufal high range. Straight away comes into the attack and Sanad and Umesh Dam. Striker and non-striker for the team. Ben strikers need some big strikes for team Ben strikers to get the target alive, and now for high range start in beautiful way. Played it for single and Sanad off the mark with that single that brings the first run on board by the team Ben strikers while chase the target. Here is Umesh Dam. All the way from Trivandrum, Umesh Dam on strike. Trying to cut that one, just goes past the outer edge and nicely that received by the wicket keeper. A dot ball. Superb delivery by Naufal Chaminat. That's in the air. Another good delivery. Excellent accuracy by Naufal. Just two from the first four. Heads that one onto the onside region and there will be a hard work by the field that stop the batters between the wicket for just a single. Turning out to be a really good start for the bowling side. Naufal gives such an amazing start here, just giving 3 runs from the first 5 balls and moving to the last ball. And UD7 hits it that one and that is gone all the way out of the ground for 6 runs to complete the action of the over number 1. First over done. 9 runs on card. 9 റൺസുമായി ആദ്യ ഓവർ ബൈ പറയുമ്പോൾ വേണം 80 റൺസുകൾ 24 പന്തുകളിൽ നിന്ന്.
Nitish comes into the action and straight away miss it from the batter. Sanath goes between the wicket for single. Here is Umesh Dham back to the strike. The top class hitter in tennis ball cricket, Kerala. Wonderful delivery. That's goes just way outside from the guideline. Such a pace generating behind that ball by Nitish, but gone past the guideline and need to load again. Cuts it, that one. That's a glorious shot by UD7. With an offer by Nitish and punished it really well. And uses that one really well by UD7 to get a boundary. 15 on card. Oh, that's the opportunity. Oh, put it down. Another opportunity that created by Nitish, and this time the wicket keeper have a chance. Perfectly ball. A beautiful one. Shot by UD7, gone outside of the ground.
Okay, let's continue. Wide the signal, 22 on card. It's in the air. That lands very safely and batter gets a single. Wait that one and played onto the onside region and gone for a boundary for 4 by UD7. 27 runs on card. They need more runs. 62 required from 16 balls. Nicely bowled by Salim and nice way directed by Umesh Dam. Gets a single between the wickets. Drives it that one straight to the fielder. There is Nitish. And it will be only another single, and singles won mine by the fielding side. They were really happy about the bowling performance of the bowlers. Hits it that one onto the deep square. Fielder there and just allowed another single. Working with singles on this occasion by bench strikers, but they need some big shots. 59 from 13 the targets. Once again it's fine. So fielder, no says by the batters, and dot ball to complete the actions. 3 gone. 30 on card and 59 required from 12 balls. 59 ടാർഗറ്റ് 12 പന്തുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുമ്പോൾ ബെഞ്ച് സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന്. Ashok comes into the action. The man who bowls a maiden over in their previous encounter. Just under edge, and the bat is moving between the wicket first and complete, searching for the second. And UD back with that couple of runs.
It's high in the air, straight up. And it's comfortably taken by the bowler himself. Ashok takes it very clearly. That's the first wicket from the side of Ben Strikers. A little bit struggling innings comes to an end with that wicket. 32 for the loss of 1. Once again, Ashok, the man, picks up the wickets. അശോക് കുതിരുമ്മൽ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ മെയ്ഡിൻ ഓവർ എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ടീമിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളെ സജീവമാക്കിക്കൊണ്ട് മത്സരത്തിലേക്ക് ടീമിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന താരം റൺസ് പ്രതിരോധിക്കുമ്പോൾ ഇത്തവണ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിലെ മികച്ച സ്കോർ ബോർഡ് ടീമിനെ സുരക്ഷിതമായ നിലയിൽ നിർത്തിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സിൻ്റെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിങ്സിൽ നിന്ന് പിഴുതെടുക്കുകയാണ് അശോക്. വലിയൊരു ഷോട്ട് കളിക്കുന്നു. വന്ന പാടെ സാദിഖിന്റെ ബാറ്റ് കൃത്യമായി കോർണറിന് മുകളിലൂടെ ആ പന്തിനെ പറത്തുകയാണ്. 6 റൺസ്. രണ്ടാമതൊരെണ്ണം കൂടി അടിച്ചകറ്റാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായത് ഫീൽഡറുടെ കൈകളിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ പാകത്തിലെറിഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അശോക് മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് കൂടി റഞ്ചി എടുക്കുകയാണ്. സാദിഖ് comes and hits a 6 and he gone. Number 2 down. Mithil Babu comes as a new batter and played that one onto the onside region just for a single. And match is completely in the hands of the bowling side by Gallery Trikaripur with a massive first innings runs. They're dominating really well. Catches the call. Roshi comes and grabs it, that one superbly. Another wicket in this over. 3 വിക്കറ്റുകളുമായി വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ബോളിംഗിലെ വൈദഗ്ധ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി വരച്ചു കാട്ടുകയാണ് അശോക്. ഗംഭീരമായി തന്റെ ഓവർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. 4ാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ മത്സരത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പിടിമുറുക്കിക്കൊണ്ട് ബൈ ഗാലറി തൃക്കരിപ്പൂർ ആവേശകരമായ രീതിയിൽ ഈ മത്സരത്തിൽ ഒരു വിജയം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ 50 റൺസുകൾ ആണ് അടുത്ത ഓവറിൽ മത്സര വിജയത്തിലേക്ക് എതിരാളികൾക്ക് മുൻപിലുള്ള സംഖ്യ. Biju Nadakav, the man who finishes the first innings in style with some sixes, and he comes with the final over. Not gets the right connection over there.
And what away the team by Gallery Trikaripur moving. Timber goes down and Biju Nadakav strikes. .44 for the loss of 4. Rabiat, the new batter, comes in. The captain comes in for the team bench strikers. It's high in the air. Another wicket is loading for Biju. And it's landed comfortably in the ends of the field. Salim Kambanadika made no mistakes. And that's 2 in 2 by Biju Nadaka. Everything the man doing in a perfect way in the final overs. We have seen some sixes in the first innings final over by Biju. And he picking some wickets here in the second innings final over. Number 5 down from bench strikers. It's 44 for the loss of 5. And moving to the final ball of the match. Junaid just played the last ball. And that's the end of the story in match number 4. വലിയ മാർജിനുള്ള വിജയം സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് 43 റൺസിന്റെ വിജയം സ്വന്തമാക്കുന്നു ബൈ ഗാലറി തൃക്കരിപ്പൂർ. മത്സരത്തിൽ താരമാകുന്നതും മറ്റാരുമല്ല, 9 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 35 റൺസുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടുകയും അവസാന ഓവർ എറിഞ്ഞ് 2 വിക്കറ്റുകൾ നേടുകയും ചെയ്ത ബിജു നടക്കാവ് മത്സരത്തിലെ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ആൻഡ് വെൽക്കം യു ടു ദ പോഡിയം ടു റിസീവ് ദി അവാർഡ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ വെൽക്കം സിദ്ദീഖ്, the guest of the afternoon. Welcome you to give away the player of the match award. Siddiq, please welcome to the podium to give away the player of the match award to Biju Nadaka with his outstanding all-round performance. And also I invite Junaid, the scorer.
Yes, welcome to another exciting match of Grameena Arts and Sports Club presents Kasaragod Overarm Cricket Premier League Season 1 for RK Trophy 2025. And here is the team. I'll revise Narambadi. Straight away won the toss and elected to bowl first. And Ashik Ali and Yasir Arafat, the same combo comes as the openers once again for the team. Club 96 Badiadka. And straight away Ashik Ali played a shot and he's off the mark with that single. Oh, there will be some celebration. Yes, it is. Yasir Arafat is going back. And what a wicket. Straight away it's on target. Badru MCC provide the breakthrough in the starting session. Attempt for a reverse hit by Yasir Arafat in the first ball. And he missed and the ball goes, it's in the stump. And that's the first wicket. One for the loss of one by Club 96 Badiadka. A trouble start there for the team. Here comes Murshid Tekil in at number 3 for Club 96. Another well-known batter. A promising youngster. Trying to open the face of the bat. Quick run between the wicket as she calls and Murshi responds. And Murshi off the mark with that single that brings 2 on card by the team. Club 96 Badiadka. That is Ashik Ali for you. Just played in an awesome way and deposit that one out of the ground through the cow corner. And he just once again announcing his arrival. It's hit that one onto the onside region. And gone for a boundary for 4. And that brings the double digit for the team. Back-to-back boundaries by Ashik Ali. Played a 6. And after that a boundary. Scorecard building. And moving to the last ball. Half a shot and one bounce, and after that it finds a field. There will be a single and that keep the strike by Ashik Ali. End of the over number 1. 13 for 1. 13 ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ Club 96 Badiadka. Good second ball to start the proceedings by Badru MCC. Picks up the wicket of Yasir Arafat. He bowled him. And after that, Ashik Ali taking the control. And it's one boundary and 6. That produced a decent score on board after first over. From the backward, the man punches it that one all the way over the widest long on. This is the quality of Ashik Ali. Such a superstar in tennis ball cricket. And such a supreme way just batting here.
And that is gone little way outside from the leg stump. First ball maximum, that giving straight away pressure upon the shoulder of the bowler. But on the other side, the start. Oh, this is gorgeous, out of the ground through the extra cover. You can see some top quality shot from Ashik Ali. And this is a fight between Namshi Talasheri versus Ashik Ali. Namshi, the legend of tennis ball cricket Kerala, for sure. And Ashik Ali, the present superstar. Drives it, that one. Two sixes that produce a decency in scorecard of Club 96. Drives it, that one. Excellent shot by Murshi, and calling for second. And good response on the other side. Runs are coming in his way, and Murshi is just up on the face of the bat. And he just brings a quality of timing perfection behind that stroke. Gets it. And beautiful delivery by Namshi. Wide ball and need to load again. There will be an opportunity for the field. He just responded with his legs and quick running between the wicket. This is interesting way. Ashik Ali calls for second. He is running towards the danger end, and he comfortably completes along with Murshi. End of the over, number second. Little expensive over from Namshi. And it's 32 on card for the loss of one wicket. 32 റൺസുകൾ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്ലാതെ 2 ഓവറുകൾ പിന്നിടുകയാണ് ക്ലബ് 96 ബദിയഡ്ക. Now what is Badiadka? Now the all-rounder coming into the attack. First ball, a superb delivery by Waris, controller of this Premier League. Waris. This time up in the sky. Ace controls everything. Inside the ground and outside the ground. Waris is excellent. The organizer of this Grameena Arts and Sports Club Overarm Cricket Premier League. The man, he gets a big wicket of Ashik Ali. And straight up and takes it by Waris himself. And wicket number 2 down. Ashik Ali gone, 32 for the loss of 2, Club 96. Outstanding way Waris start the proceedings in the middle of the over. Meanwhile, the middle over of the innings, here comes the skipper, comes Muthu Angola. First ball, straight away creating the pressure level high for the bowlers,
And what a way Muthu Angola plays it out of the ground. And this man making this is the hobby. First ball 6 in consecutive time. Swings that one for a big shot. He's just aiming once again. Using a lot of power behind that swing. Not getting the right connection on this occasion, but ball lands very safely, and they were searching for second run between the wicket. Throw comes to the striker, but there will be an opportunity toward the non-striker's end. And finally the bat is moving between the wicket in a safe way. Making runs by Muthu Angola. And here comes the over. Number 3 is last ball. Excellently changes the pace variation and balls little away from the batter. And that's the end of the over. 3 ഓവറുകൾ പിന്നിടുന്നു. 40-2 Club 96 Badiadka. Outstanding over of Varys comes to an end. Just 8 runs conceded, and he picks up 1 wicket. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ ബദിയടുക്ക ബൈക്ക് ഗാലറി തൃക്കരിപ്പൂറുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. ടീമുകൾ തയ്യാറായി നിൽക്കുക. ക്യാപ്റ്റൻസ് ടോസിന് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ ബദിയടുക്ക ആൻഡ് ബൈക്ക് ഗാലറി തൃക്കരിപ്പൂർ. ക്യാപ്റ്റൻസ് പ്ലീസ് റിപ്പോർട്ട് ഫോർ ടോസ്. Rashid, the senior bowler, comes into the action. And Murshi gets a little bit connection. Oh my goodness. Finally, the man controlled the things inside the ground. Little slip early and managed to control everything inside the boundary line. Hits it that one perfectly and just over the head of the field. That sails for 6 runs by Murshi Tekil. Clean it out of the ground by Murshi. It's it again. This is another one. One more cracker from the blade of Murshi. And that brings up the 50 for the team Club 96. Outstanding innings by Murshi in at number 3. Also a good partnership between these two batters, Muthu Angola and Murshi Tekil. That is virtually left by the batter. But nothing there, nothing is given. And that's up to third umpire.
Wide the confirmation comes from the center. That is easily played it out of the ground and straight down the ground. Murshi once again sharpening his blade to grab some maximum result. It's high in the air. The opportunity easily taken by the field. Badru makes no mistakes, and that's the safest one. And what an innings by Murshi. A complete entertainment of Murshi comes to an end. Back-to-back sixes that provide the team scorecard in a decent way. He made 25 runs from just 9 balls and gone back to the pavilion. 61 for 3. Here is the new batter. Ashim joins and moving to the last ball of the over, number 4. Play that one onto the onside region. There will be a fielder straight away. Finds a single and looking for second between the wickets. An easy 2 for the batters finally. And they gets an expensive over. 23 runs came from the last over. And 63 on card after 4 overs. Club 96 Badiadka 63-3 4 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ. I welcome the captain of Bike Gallery Trikaripur. Please welcome photos. Straight onto the pads. Muthu sinks early and ball comes a bit of later. He's done well. He's done really well. And that's a wicket. And what a good start for the final over in the first innings by Irshad Kuwait. Through the onside region, and there will be, it's all the way 6 runs. Salam Nalka start with a 6 that put 70 on card by the team, Club 96.
That's another wicket. They were gone between the wickets to take a strike of Muthu Angola, but this time they lost the wickets. Now 72 runs and moving to the last ball of the innings. It's it on to the onside region. And there will be a fielder comes and grabs it that one nicely. Double for sure. And they complete the innings number 1 in style. And just a decent over in the final one that comes to an end. 2 wickets and 11 runs came from the final over. And it's 74 runs on card after the first innings. Club 96 Badiadka, 74 runs. And 75 is a chasing target for the team. Otherwise, Narambadi.
Thank you, Dr. Sadananda. It is the second inning, 75 to chase for the team. First ball, that's played flat and gone way back over the long on for 6 runs to start the proceedings by Badru. There is a huge amount of runs on board by the team, and straight away played a 6 by Badru. Ashik Ali once again. It's hit that one high in the air. Ashik Ali brings the tricks, and the fielder takes it comfortably. ആദ്യ പന്തിൽ ബദ്രു അടിച്ചെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ ആഷിഖ് അലി തന്റെ വേരിയേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. കൃത്യമായി അത് ബദ്രുവിനെ ടാപ്പിട്ട് പൂട്ടുന്നു. And that is the wicket number 1 in very second ball. Suddenly the game brings back by the player Ashik Ali after the first ball maximum, back with the wickets. 6 for the loss of 1. New batter Irshad Kuwait comes in and plays it that one onto the onside region. That brings Namshi on strikers end. It's it that one into the gap and plays it that one superbly by Namshi, the master. Straight away produce a boundary to start the proceedings by Namshi in front of Ashik Ali. The competition once again in field. Cuts it that one. Oh, just pass. Just pass that one by the wicket keeper. Smiles around the ground. It's 11 on card and moving to the last ball of the over number 1. Ashik Ali once again in front of Namshi. Superbly bowled and nicely played. Takes a single and keeps strike by Namshi. End of the over number 1. 12 for the loss of 1. 12-1 ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 63 വേണം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്. 24 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ ടീം അൽ റുവൈസ് നാരമ്പാടിക്ക്.
Straight onto the pads looks to be, and first and completed. There was searching for second but not allowing anything over there. Leg by the signal received from the center. There is Muthu Angola. Cracker of a Yorker by Muthu Angola, right on target. Just giving nothing to the batter. Is tightening everything. But this time flat and straight as an arrow. A quality struck from a quality player, Namshi. Hits it out of the ground for 6 runs, and that produced some hopes for Al Ruwais Narambadi. 20 on card. Hits it easily and on to the mid wicket, and one bounce and over. And that is a boundary for 4 from the bat of Namsheet. What a way the man taking the counter-attack here. Such a superb way, stealing the show here of Al Ruwais Narambadi in first 2 overs by Namshi. Here is the last ball of the over. Hits it again, but goes straight to the field, and Namshi takes a single and he keeps strike. That's the end of the over number 2. 2 overകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 25 for the loss of 1 by Al Ruwais Narambadi. And they required 50 runs from next 18 balls. 18 പന്തുകളിൽ 50 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യം മത്സര വിജയത്തിലേക്ക് അൽ റുവൈസ് നാരമ്പാടിയുടെ മുൻപിൽ. A very good delivery to start the proceedings by Murshid Tekil. Just a single from the first ball of the over number 3. Irshad Singh's and miss, and that's an excellent delivery by Murshi. Length is really good, and that beats a batter. Gets a lawful toss, one uneasily played, and no one moving an inch from the standing position. That's quickly passed from the bat of Irshad Kuwait.
White ball goes way outside. That gone way wide. There will be the baddest cross between the wicket. That's an important time. Namshi back to the strike and he start the business again. A job of six hitting is continuous by Namshi Talasheri on the other side for Al Ruwais Narambadi. Suddenly the things are changed. Now required 36 from 14. 39 on card by the team Al Ruwais, and here comes 2 more balls to go from the over. Watchfully left and need to load again. It's a wide ball outside of the off stump for sure. Already we have seen 3 wides in this over. Little bit lengthy process from Murshid Tekil. That is gone away. The pressure that building to the bowling side. Wides in a row. Gone away from the leg stump, and this time from another direction. And he bowling some wides. Namshi hits a 6. After that, 3 wides came from the hands of Murshid Tekil. Now 33 required from 14 balls. Namshi hits it that one, and it's gone for a boundary 4 towards the extra cover. Plays it that one in an extraordinary way. Working superbly and taking the game single-handedly by Namshi. The master is doing the business in masterful way for the team Al Ruwais Narambadi. Full toss one, treated onto the onside region, but goes straight to the fielder there. And once again, another single. And that's the end of the over as well. 3 overs gone, 47 for 1. And now 28 required from 12 balls the target. 28 റൺസുകൾ 12 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ മത്സര വിജയത്തിലേക്ക് ആവശ്യമാണ് അൽ റുവൈസ് നാരമ്പാടിക്ക്. Experienced Yasir Arafat, the all-rounder, comes into the attack.
for the penultimate over. Over number 4 comes and Namshi on strike. Oh, the opportunity, but unfortunately, there is nobody there and looking for 2 between the wickets. And it's an easy 2. Straight away the opportunity of Namshi that's land very safely and he gets a couple of runs. Looks a little bit struggling between the wicket while running. Shot through the covers region. It lands and it's finds a field a little bit slow way. The bat is moving between the wicket. Namshi looks to be a little bit struggling when completing the run. It's 50 on card by team Alruwais Narambadi. They need 25 runs from next 10 balls. It's it, that one. Straight to the fielder that goes and that brings a strike rotation. 24 required from 9 balls, the target. And Namshi back to the strikers' end. Oh, he's done well. He's done well. He's done well. Looks excellent right in front of the drum line. That is 2 balls. Played it that one superbly towards the covers region and looking for 2 between the wicket by the batters. Oh, it's on. Looks a little bit of trouble, looks to be, and the decision ups to the third umpire. Muthu is confident and looks to be Namshi on danger. Looks to be very dangerous position. Well, what a throw that comes from the covers to strikers' ends. Out is a signal. And Namshi going back. A fighting innings of Namshi is back in form of run out. Now new batter Varis joins on the center. 23 required from 7 balls for Alruwais Narambadi.
It's high in the air. Nobody there in that region. Ball land very safely, and Varis takes a single. Plenty of time there for the batters, but they decided to go with a single, and Varis keeps strike with that single. Outstanding over of Yasir Arafat. A game-changing over comes to an end. Just 6 came from the over, and he gets a wicket in form of run out in this over. Now required 22 from 6. അവസാന ഓവറിൽ 22 റൺസുകൾ വേണം മത്സര വിജയത്തിലേക്ക് അൽറവൈസ് നാരമ്പാടിക്ക്. White ball to start the proceedings of the final over of the match. Expecting a thriller. But what if? Last over by Yasir Arafat. Takes it that one comfortably, and that's another wicket. One more wicket. Varis, hard hitter, is going back, and what a way to start the proceedings of the final over. Mithun bowls excellently in his first ball, and now 21 required from 5 bowls. Naku comes as a new batter. The left-hander joins. The strong hitter, and Midun Siki on the other side start the over. Little dancing shoes is up in the sky and up and over the field. Into the crowd she goes. And Naku plays it that one absolutely well. And what a way, just announcing his arrival with that 6. Game on. And now 15 required from 4 bowls. What a shot, and shot of authority, that's stamping everything. And now the wicket keeper Yasir Arafat standing up to the stumps. Hits it again. It's too simple for Naku. He has a knack of 6s, and he hits it out of the ground in consecutive 2 times. Oh, you beauty. Naku, the dangerous Naku, comes in, playing some crucial shots out of the ground, and he taking the game in his side from the away. This is unbelievable. മൂന്ന് പന്തിൽ 9 റൺസുകൾ എന്ന നിലയിലേക്ക് മത്സരത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് നാക്കുവിന്റെ 2 കിടിലൻ ഷോട്ടുകൾ മൈതാനത്തിന് വെളിയിലേക്ക് ത്രസിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു മത്സരത്തെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ട് നാക്കു അൽറവൈസ് നാരമ്പാടിയും മറുഭാഗത്ത് ആദ്യ പന്തിൽ വിക്കറ്റുമായി തുടങ്ങിയ മിഥുൻ സിക്കെതിരെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സിക്സറുകൾ കഥ പറയുന്ന നാക്കുവിന്റെ ബാറ്റ്. ഇരു ടീമുകൾക്കിടയിലും ആവേശഭരിതമായ അന്തരീക്ഷം സമ്മാനിക്കുകയാണ്. 50-50 chances still for both teams. Match is absolutely balancing in the air in between 2 teams. Who will catch it? 3 balls of cricket, 9 runs.
Virtually left. That is just way outside from the guideline. Wide the signal. Well. What a way the match is turning. This is brilliant. That's 2 sixes of Naku. That gives the knack. 3 balls, 8 runs. It's it again, and there is Murshi underneath, but that is gone. That is gone for 6 runs. Oh my dear. Ladies and gentlemen, can you believe this? Comes in at number 5 by Naku and powering the innings in style. A dream innings for sure in all time. 2 runs വേണം ഇനി 2 പന്തുകളിൽ മത്സര വിജയത്തിലേക്ക്. A complete entertainment by Naku. രണ്ട് പന്തുകളിൽ 2 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യം. It's Naku. It's Naku. The only one name. That's the center of attraction here. He is shining brighter than the hot sun. Naku is hitting on the headlines of the day. What an afternoon this is for the team. Otherwise Narambadi. Naku the real hero. Wonderful way making the innings. എവിടെയോ നിന്നൊരു മത്സരത്തെ എങ്ങോട്ടോ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന നാക്കുവിന്റെ ബാറ്റിംഗ് പാടവം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ്. Complete silence on the other camp. 2 in 2. Played it that one watchfully and just takes a single and looking for second between the wicket. Throw to the strikers and that's a victory for the team. And what a victory by Alruwais Narambadi and what a finish by Naku. What an outstanding cricket carnival that provided by Naku to seal the game for their onside Alruwais Narambadi. And this is remembering long time. And what an outstanding match we have witnessed. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ശക്തമായ മേധാവിത്വത്തോടുകൂടി നിന്ന ക്ലബ് 96നെ മലർത്തിയടിച്ചുകൊണ്ട് നാക്കുവിന്റെ കിടിലൻ പ്രകടനം മത്സരത്തിൽ ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. ബട്ട് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ഉറപ്പിച്ചൊരു വിജയം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ വേദനയിൽ മറുഭാഗത്തെ ക്ലബ് 96 മത്സരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മത്സരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മത്സരത്തിലെ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഒരു ഭാഗത്ത് നംഷിയുടെ 16 പന്തിൽ 32 റൺസുകൾ ടീമിനെ കൃത്യമായൊരു ബാലൻസിൽ എത്തിച്ചെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എതിരാളികൾ മത്സരത്തിൻ്റെ ക്ലച്ച് പിടിച്ചു വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മത്സരത്തിൻ്റെ വിജയം ഉറപ്പിച്ച് ഏകദേശം നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എതിരാളികളുടെ അന്തകനായി വന്ന് 3 സിക്സറുകൾ വന്യതയിലേക്ക് അടിച്ചുകൂട്ടി ഈ മത്സരത്തിന്റെ ഗതി നിയന്ത്രിച്ച നാക്കു മത്സരത്തിലെ താരമാവുകയാണ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ ആൻഡ് വെൽക്കം നാക്കു ടു റിസീവ് ദ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ്. നാക്കുവിന് സ്വാഗതം പുരസ്കാര വേദിയിലേക്ക്. മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മത്സരത്തിന്റെ ഗതി കംപ്ലീറ്റായി നിയന്ത്രിച്ച ഒരു ഇന്നിംഗ്സിന് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് അർഹനാക്കുകയാണ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ ആൻഡ് വെൽക്കം നാക്കു.
കഴിഞ്ഞ കളിയിലെ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ കളിയിലെ ഹീറോ നാഖു പുരസ്കാരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നിയാസ് ടിംബായിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
Welcome, Abdul Riaz, Grameena.
ഹലോ വാരിസ് എന്തായി?
ഓക്കെ, ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവറും ബൈക്ക് ഗാലറി തൃക്കരിപ്പൂറും തമ്മിലുള്ള മത്സരം തൽക്കാലത്തേക്ക് പെൻഡിങ്ങിൽ വെക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷമുള്ള മത്സരത്തിൻ്റെ ടോസിങ്ങിന് വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റൻസിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ആൻഡ് അൽ റുവൈസ് നാരമ്പാടി. അൽ റുവൈസ് നാരമ്പാടി, ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ്, ഇരു ടീമുകളുടെയും ക്യാപ്റ്റൻസ് ടോസിന് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ്, അൽ റുവൈസ് നാരമ്പാടി. ടീം ക്യാപ്റ്റൻസ്, പ്ലീസ് റിപ്പോർട്ട് ഫോർ ടോസ്.
ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ടോസിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. നമ്മൾ അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അൽറവൈസിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ തയ്യാറാണ് ഇവിടെ. ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. റബീത്ത്. റബീത്ത്. റബീത്ത്.
ഓക്കെ, അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സും അൽ റുവൈസും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽ ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ടോസ് വിജയിക്കുന്നു. Ben Strikers won the toss and elected to bat first. അൽറുവൈസിന്റെ എല്ലാ കളിക്കാരും മൈക്ക് പോയിന്റിനടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന ക്യാപ്റ്റൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അൽറുവൈസിന്റെ എല്ലാ കളിക്കാരും അൽറുവൈസിന്റെ കളിക്കാർ ഫീൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുക. ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ടോസ് വിജയിച്ചുകൊണ്ട് ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. ടീം അൽറുവൈസ് നാരമ്പാടിയുടെ പ്ലെയേഴ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫീൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അൽറുവൈസ് നാരമ്പാടി, അതുപോലെ ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അൽറുവൈസ് നാരമ്പാടിയുടെ പ്ലെയേഴ്സ് ഫീൽഡിങ്ങിനായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.
Junaid. Good afternoon and welcome back to Grameena Arts and Sports Club presents Kasaragod Overarm Cricket Premier League 2025 for Arcade Trophy. And two boundaries from the blade of Umesh Dam. Ben Strikers, they won the toss and straight away elected to bat first. It's it again into the gap and very well placed over the distance. UD7 start as the real UD7 this time. Two boundaries and a 6 towards the mid-wicket fence. 14 from first 4. Watchfully played that one from the backfoot, just punches while open the face of the bat. Just 15 on card from the first 5 balls. Really good start. A strong opener for Ben Strikers. This is excellent. Shadi Kalambadi clicks it out of the ground. From his pad, sends it that one out of the park to complete the over. Completely done and dusty over by the batters of Ben Strikers. End of the over number 1. It's 21 on card. What an outstanding start for the batting side. Ben Strikers, they were searching some runs on the board. That's why they elected to bat first after they got the toss. And straight away the intention that cleared by the batter Umesh Dam. Start with couple of boundaries. Then 2 sixes. Oh, here is Namshi comes into the attack and there were no changes in the result and all the way dispatched out of the ground. Through the wideish long off. Played it absolutely clinically by Umesh Dam Trivandrum. 27 on card for Ben Strikers. Clicks it, that one looks too easy, but straight to the field. Oh, that's a cheeky. And he just
clicks it from its pads and looking for distance, but there will be a protection. And he made no mistakes. Good start given by Umesh Dam, but finally he just ended up in the ends of the field in deep square. Midil joins the new batter. Midil Babu. And then she gets a wicket from the very second ball. Swing and a miss. Beautifully bowled by Namshi. This time tried for a reverse stroke, but gets a little bit edge and carried by the wicket keeper comfortably. Second wicket in this over by Namshi. Man bringing the action back to the camp of Al Ruwais, Narambadi. And Dever gets slaughtered with some runs on the first over. $27 for the loss of 2. Now Sanath comes as a new batter. Left-hander batter comes in for the team bench strikers. Heads it that one in the air and it's lands safely, and a very good one. And just sets for a single, and that's the end of the over. Second over gone. Excellent over from Namshi comes to an end. 28 for the loss of 2 after 2 overs. Bench strikers. Wow, wonderful looks to be. Nick down early for a premeditated one. And it works really gold for the team bench strikers. It's it again. Runs are coming. This man is dancing in front of the wicket and grabbing some sixes. You have seen 21 runs over in the first. And this time 12 runs from first 2 balls. In between Namshi produced the magic. And any other parts, all other parts that works really well for bench strikers. Good follow through from the bat, but that goes straight to the field. Lovely batting display from Sanath Badiadka, bringing 41 on card already for team bench strikers, and 3 more balls to go from the over. Sadiq back to the strike. He just faced 1 ball and he hits it out of the park. Second ball that facing by Sadiq, and that straightly deposit in the answer long on field. He moves a little bit from long on to long off and catches it comfortably, and finally a breakthrough. Sadiq Alambadi, the dangerous customer, is gone, and what a comeback by the bowler.
conceding some runs in first 3 balls and come back with a wicket of Sadiq Alambadi. Number 3 down. It's 41 for the loss of 3. What a comeback by Waris, and new batter Junaid joins on the center along with Sanad BDK. Gone past everybody. Oh, there will be a chance for the fielder, but it's quickly past infield and gone for a boundary for 4. Luckily, and straight away a boundary tee off the mark by Junaid. Straight to the field and points. And that's the end of the over. 3 overs gone, 45 runs. A good numbers on the board by the team. Bench strikers after 3 overs. It's 45 for the loss of 3. And we have one more guest for this afternoon. Kerala Tennis Ball Cricket Association Kasaragod District Representative, State Representative of Kasaragod District, Farooq Kargil Mulleria. I welcome you. Nalpati NJ 45 on card. Lovely shot. Once again he produced a magic. Right from the middle of the bat, the man sends it out of the park. Absolute biggie. Plays it for a boundary for 4 after 6. Is going in an unstoppable way, but there will be a fielder comes and grabs. That is the end of an excellent entertainment from the blade of Sanad. Sanad going back to the pavilion after played some massive hits out of the park. He departs. A genuine opener comes down a little bit and played a part here for the team bench strikers. And he makes 55. All together with another batters. It's 55 for the loss of 4. Now the captain comes. Rabiat joins in the middle for the team bench strikers. Oh man, Rabiat the captain comes and straight away announcing his arrival. That is over the head of the widest long on for half a dozen. 6s are coming from all the part for the team bench strikers. They need some runs on the board. Tried again. And this time the bat is easily moving between the wicket to take a single. Wonderful way all the batters is working.
They need some runs on the board. They are working for run rate. They lost some important matches, and this is very, very crucial periods of time for the team. .62 and moving to the last ball of the over, number 4. Charging down the ground and nicely drive straight to the fielder. And just a single. And that's the end of the over. 4 overs done. 63 for the loss of 4. 63-4 ഓവറുകൾ പിന്നിടുന്നു ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ്. Rashid comes into the action. And there will be a boundary to start the proceedings by the batter. Junaid hits it that one perfectly towards the cover. Pulls it that one straight to the field, but just over. Oh no! Oh no! You takes. Umpire is going there to check the action and given out, and finger goes up. This is standout. This is supercalifragilisticexpialidocious. Just stand from the standing position and jumps at the right time. Holds in single hands. Outstanding fielding. One more wicket down, 67 for the loss of 5. Abhi Patla joins as a new batter. What a catch that was by Kader Damo. Fantastic catch of the day so far. Fast and furious. There will be a run out on the non-striker's end, and wide the signal there. Two consecutive dot balls there, and 68 runs on card by Ben Strikers, and we are in the final over of the innings. Just 2 more balls to go to complete the action from the innings number 1. A decent score on board by the team Ben Strikers. Rabiat hits his eye in the air. It should land. And looking for second between the wickets. Easy 2 for the batters of Ben Strikers. Hits on 70. 1 more to go. 70. 70.
Played it that one. And it will be the chance here in the non-strikers end, and done under superbly by the fielder and bowler. And makes another run out and one more run added. 1 wicket lost at the end, and that's the end of the story in first innings. 71 runs on card by Ben Strikers. 71-ൽ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ 72-ന്റെ ലക്ഷ്യം. 72 ടാർഗറ്റ് ഫോർ ദ ടീം അൽറുവൈസ് നാരമ്പാടി. As warm welcome to the second innings. 72 the chasing target in 30 balls. First ball, play that one over the deep square leg, and all the way for 6 runs to start the action by Badru MCC.
Takes it that one. And Junaid takes it comfortably, and first ball maximum after that. Wicket of Badru MCC is going back. 6 for the loss of 1. Nako gets promotion in batting order after he wins a match for the team Al Ruwais Narambadi in the previous encounter. He gets batting promotion. Why not? He deserves a better place at the top of the order for team Al Ruwais Narambadi. Now Namshi on strike. Sadiq Alambadi, the fast bowler, comes into the attack with his ball number 5. Namshi hits it, that one, and it just end of the first over, 13.
Just gone past the fielder there and gone for a boundary to start the over. There is a wide ball to start the proceedings of this over by Umesh Dam. And just over the fielder that gone. And 18 runs. Nicely bowled by UD7. 18 runs on card by Team Alrovais Narambadi. We are in the second over. 54 more required from 22 balls. Naku and Namshi. Now for the first time the left hand is just turning around to make some fancy shot, not getting the connection right. Naku is an excellent finisher. We have seen his finishing quality. This time comes and taps it that one and gets a little bit top edge and past everybody. One more boundary, second boundary of the over. Nicely works with a soft hand, and they were going between the wickets. Namshi looks to be a little bit struggling when running between the wickets. He got injured in the last match a little bit, but not a serious one. He can play superbly. And we have seen a quality stroke in the last ball of the previous over by Namshi, played over the top of wideish long off. Trying to hammer that one, not gets a connection right. End of the over, second over done, 23 for the loss of 1. Midil Babu comes into the attack. Nicely taps it that one by Naku. We are in a chasing innings, 48 required from 17 balls. Namshi hits it hard and gone as a grounder, just takes a single. Slow and steady way the innings is moving this time. But there is nothing to worry about the team Alrovais Narambadi. They won all 3 previous matches and sitting right on top of the table with 6 points. Naku charges down the ground and it's a big appeal from the wicket keeper. But there is no confidence from the face of bowlers. Only the wicket keeper appeals.
And umpire is staying strong. Finally, Midil Babu asking something. He just joins very late. Now Naku goes high in the air. It should be trouble. B. Patla holds that one nicely, and that's a wicket of Naku. Batting promotion of Naku not worked here for the team Al Ruwais at the time. He can be a better player in the down the order. And he got promotion in batting order. Comes in at number 3, but the things are not works. Number 2 down from the side of Al Ruwais while chasing the target. It's 25 for the loss of 2. Now Waris comes in at number 4. Comes and straight away forward. Absolutely over UD7 that plays it by Waris. What a start for Waris. Having a lot of burden about this tournament by the chairman of this Premier League, Waris. But hitting straight away out of the ground. Not gets a right connection, but it's just moving between the wicket for single. That's the end of the over as well. 3 ഓവറുകൾ പിന്നിടുന്ന വേളയിൽ 32 റൺസുമായി രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വേണമിനി 40 റൺസുകൾ 12 പന്തുകളിൽ നിന്ന്. അപരാജിത കുതിപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് കളിച്ച മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം വിജയം സ്വന്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന അൽ റുവൈസ് നാരമ്പാടി ഒരു ഭാഗത്ത്. തങ്ങളുടെ നിർണായകമായ ലീഗ് മത്സരത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ടീം ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് മറുഭാഗത്ത്. തുടരെ 2 മത്സരങ്ങൾ തോറ്റു നിൽക്കുന്നിടത്തു നിന്നും ശക്തമായൊരു റൺ റേറ്റിന്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടി വിജയം നേടി ടൂർണമെന്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള അവസരം കാത്തിരിക്കുന്ന ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ്. Now Junaid coming. It's hit that one onto the onside. A single is a safe option that believes by Waris on this occasion because the target is 39 from 11 balls. Better man, better choice is back to the strikers end at this situation. Oh, miss it from Namshi. The safest houses are there in the deep, and UD7 never ever missed those kind of opportunity. He grabs it tightly and Namshi gone back. That's the important junction of the time. They gets a breakthrough. They brings a big wicket, and they were creating some pressure level high for the batting camp while chasing the targets. Waris is struck on the non-strikers end. Well settled Namshi gone. And now the 2 new batters comparatively right on center to chase the dreams.
Boundary for 4 to start the proceedings by Irshad Kuwait. 37 for 3 and 3 more balls to go from the over. Nicely ball, nicely shaped with that one. Good execution by Junaid. Doing a multitask of job for this tournament by Junaid as a bowler, and in between he's working as a scorer as well. Goes just outside from the guideline. Danny Iqbal, the umpire from Ulal, is giving wide signal. Played on to the onset region, only a single on this occasion, moving to 39. And that brings Waris back to the strikers end after a while. Looks to be a little bit big ask for the team. I'll revise Narambadi. For the first time in this tournament, they are facing a little bit trouble. No ball is allowed call. And here is a wicket in the form of run out. Little bit unfortunate for the batter. Irshad Kuwait running hard towards the striker end, but Sadiq Alambadi, he makes no mistakes. The wicket keeper done and does everything perfectly. But he need to load again the ball. It was a no ball. And there will be a run. And also the next one will be a free hit for the new batter. Shuhail Wainagar, the new batter, comes into the crease, gets a first opportunity as a batter. For this tournament, he is another top quality all-rounder, but not getting opportunities so far in this tournament. Straight away he gets a free hit ball. Full toss one, and just played straight to the field, that gone towards a short fine, and it will be the end of the over. Over completes, 40 runs on card. വേണ്ടത് 32, 40 റൺസുകൾ എടുക്കുന്നു 4 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ. അവസാന ഓവറിൽ 32 റിക്വയർഡ്. Cuts it that one just over the infield and gone for a boundary for to start the action in the final over. Varis played it nicely well. Well over the field, he just placed and gets a boundary. Here comes the ball number 2. Full length delivery, nice execution from the bowler. Abhi Patlai gets a wicket in style.
Trying for cut shot by Varis. And Virat Kohli of Perla takes it superbly. The field in points for the team. Ben Strikers. 45 for 5. 27 required in 4 balls. Basi Narambadi, the new batter joins. Things are swing and a miss. And finally, the team bench strikers are very near to grab the points. Is done again. Back-to-back dot ball. And the final ball of the match. Team bench strikers, they wanted a good run rate. Now they gets it rightly. Just for a single to conclude the innings and the match, and comfortable victory by the team. Bench strikers won by 24 runs. Congratulations, they are back in the business. And what a match and what a comeback for this afternoon by the team bench strikers. മത്സരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മത്സരത്തിലെ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനത്തിലൂടെ ജുനു YBC മത്സരത്തിലെ താരമാവുകയാണ്. 9 റൺസുകളും ഒരു ഓവർ എറിഞ്ഞ് 8 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് നിർണായകമായ ഒരു വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്ത ജുനു YBC ജുനൈദ് മത്സരത്തിലെ താരമാകുന്നു. വെൽക്കം ജുനൈദിന് പുരസ്കാര വേദിയിലേക്ക് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി. വാരിസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ഒരു ഫിക്സർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വാരിസ് പ്ലീസ്. And now I welcome Siddhi Ramana to the presentation podium to give away the player of the match award. And it goes to Junaid, our official scorer, come the player of bench strikers. Junaid is receiving the award. Congratulations, Junaid. Varis.
മത്സരങ്ങൾ കാണുവാൻ മൈതാനത്തേക്ക് എത്തിയ പുഞ്ചിരി സമീറിന് ടൂർണമെൻറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. നാളെ ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൽ ബി ഗ്രൂപ്പിലെ മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറുമ്പോൾ ഐക്കൺ താരമായി കളിക്കാനിരിക്കുന്ന പുഞ്ചിരി സമീർ മൈതാനത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ആദരവോടുകൂടി സ്വാഗതം. അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രമുഖ ഓൾറൗണ്ടർ വിജയ് ബദിയഡിക്ക മൈതാനത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. വിജയ് ബദിയഡിക്കയ്ക്ക് സ്വാഗതം. കാസർഗോഡ് ഓവറാം ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗിലേക്ക് ഗ്രാമീണ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിൻ്റെ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റിലേക്ക് വിജയ് ബദിയഡിക്കയ്ക്ക് സ്വാഗതം.
Okay, by gallery Trikaripur won the toss and elected to bowl first. ടീമുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറെടുക്കുക. നമ്മുടെ മുന്നിൽ സമയം ഓൾറെഡി വളരെ നമ്മൾ നഷ്ടമാക്കി കളഞ്ഞു. ഇനി അതിവേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ തീർക്കണമെന്ന് ടീമുകളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ടീമുകൾ പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. By gallery Trikaripur won the toss and elected to bowl first. On the other side, team Friends Forever Kumbala. അതിൻ്റെ കായിക പ്രേമികൾക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത. ബ്രദേഴ്സ് ചൗക്കി അഭിമാന പുരസ്സരം ഒരുക്കുന്ന ബ്രദേഴ്സ് ചൗക്കി കാസർഗോഡ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ഇതേ മാസം 24-25 മെയ് മാസം 24-25 തീയതികളിലായി ഉളിയത്തടുക്ക പഞ്ചായത്ത് മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിലേക്ക്. എല്ലാ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുള്ള എല്ലാ കളിക്കാരെയും ഞങ്ങൾ ആ ടൂർണമെൻറ്റിലേക്ക് പ്ലെയേഴ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. മെയ് 24-25 ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലായി കാസർഗോഡ് ഉളിയത്തടുക്ക പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന ബ്രദേഴ്സ് ചൗക്കി ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ബൗളിംഗ് ടീം തയ്യാറാണ്. ആൻഡ് ദി അമ്പയേഴ്സ് ഓൾസോ റെഡി ആൻഡ് വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ദി ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റേഴ്സ് സൂൺ ഓൺ ക്രീസ്. വെൽക്കം ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റേഴ്സ് ഫ്രം Friends Forever Kumbala. And here is the change in the voice, and I welcome Sali Pilangata to the commentary box for the next match. Good evening, Badiadka. Thank you, Darwin Michael. വളരെ മനോഹരമായി ആർകെ ട്രോഫി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 2 ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന കസറഗോഡ് പ്രീമിയർ ലീഗ് എഡിഷൻ നമ്പർ 1 ഗ്രാമീണ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വളരെ വിപുലമായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന. പ്ലീസ് വെൽക്കം ബാറ്റേഴ്സ്, കം ടു ദി മിഡിൽ. സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുകയാണ്. സ്പീഡ് അപ്പ്, മേക്ക് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ബാറ്റേഴ്സ്. പ്ലീസ് വെൽക്കം ടു ബോത്ത് ബാറ്റേഴ്സ്. കേരളത്തിന്റെ ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിന്റെ രാജാക്കന്മാർ ഒന്നടങ്കം ഇന്നും നാളെയുമായി ബോൾ കെട്ടിയുടെ മൈതാനത്ത് വളരെ മനോഹരമായി നിറഞ്ഞാടാൻ വരുന്ന ഒരു പ്രീമിയർ ലീഗാണ് കാസർഗോഡ് പ്രീമിയർ ലീഗ് എഡിഷൻ നമ്പർ 1 കാസർഗോഡ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ആർകെ ട്രോഫി മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്നു. കൃത്യമായി തന്നെ അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ടീമുകൾ തയ്യാറായി നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സമയം നമുക്ക് പ്രതികൂലമാണ്. ഇന്നത്തെ മുഴുവൻ മത്സരങ്ങളും കൃത്യമായി കളിച്ചുകൊണ്ട് നാളേക്കൊന്നും ബാക്കി വെക്കാതെ ഈ ഒരു ഡേ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് മാനേജർ ഓർ ക്യാപ്റ്റൻ ടീം അംഗങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നു. വീണ്ടും മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. Let's start first ball.
സ്റ്റാർട്ട് ഈസ് ഗുഡ്. ആദ്യം തന്നെ തുടക്കം ഗംഭീരമാക്കിക്കൊണ്ട് ലെഗ് സൈഡിലൂടെ ബൗണ്ടറി നേടുന്നു കരുത്തനായ താരം മിസ്റ്റർ ഹരീഷ് മാംഗ്ലൂർ. തുടക്കം മികച്ചതാകുമ്പോൾ സ്കോർ കാർഡിൽ 4 എന്ന സ്കോർ കാർഡ് കാണുന്നു. As another good shot. This time is as fielder മറികടന്നുകൊണ്ട് വൺ ബൗൺസിലൂടെ ബൗണ്ടറി കണ്ടെത്തുന്നു. ഈ സമയം വീണ്ടും ഹാരിസ് മാംഗ്ലൂർ തന്റെ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ബൗളർക്കെതിരെ നൗഫൽ ഹൈ റേഞ്ചിനെതിരെ വീണ്ടും ഒരു ആധിപത്യം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തുടരെ കണ്ടിന്യൂ ബൗണ്ടറികൾ നേടിക്കൊണ്ട് ഹാരിസ് മാംഗ്ലൂർ ടീമിന് വേണ്ടി സ്കോർ കാർഡ് കണ്ടെത്തുന്നു. 2 പന്തുകൾ പിന്നിടുന്ന സമയം സ്കോർ കാർഡ് ഈസ് 8 ഓൺ ദി ബോട്ട്. സ്ട്രൈക്കിൽ ഹരീഷ് ആണെങ്കിൽ മറു സ്ട്രൈക്കിൽ ബന്ദിയോട്ട്. കൃത്യമായി ഒരുപാട് കളിക്കളങ്ങളിൽ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ഒരുപാട് കളിക്കാരെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു ആർക്കെ ട്രോഫി വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ മനോഹരമായി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രദേശ നിവാസികളായ എല്ലാ കായിക പ്രേമികളെയും ഞാൻ ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബോൾ കട്ടിയുടെ മൈതാനത്തേക്ക്. Another good shot, powerful. This time is fielder good connect. There's 1 runs at the scorecard. ശക്തിയേറിയ ഷോട്ടിന് ശക്തമായൊരു ഫീൽഡിംഗ് പ്രകടനം. ഒരു മതിൽ കെട്ടോടുകൂടെ ടീമിന്റെ ഫീൽഡിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒന്ന് നിറഞ്ഞാടുന്നു. 2 ബൗണ്ടറികൾക്കപ്പുറം 3-ാം പന്ത് ഒരു സിംഗിളിൽ കലാശിക്കുന്ന സമയം 3 ഡെലിവറി കംപ്ലീറ്റഡ് 9 ഓൺ ദി ബോട്ട്. സ്ട്രൈക്കിലേക്ക് വരുന്നു ബന്ദിയോട്. സായാഹ്ന ക്രിക്കറ്റിന്റെ മാധുര്യമായി ഒരുപാട് കളിക്കളങ്ങൾ കണ്ട ഈ ഒരു ബോൾ കെട്ട മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിറഞ്ഞാടുന്ന താരമാണ് അദ്ദേഹം ബന്ദിയോട്ട്. ഒരു സ്വീപ്പ് കവർ ഷോട്ടിനുള്ള ശ്രമം അവിടെ പാഴാകുന്നു. ബോളർ 9 മിസ്റ്റർ നൗഫൽ ഹൈ റേഞ്ച്. 9 on the board. Just 2 more to go this time. 2 പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. As a edging shot. On bounce taking wicket keeper behind the stump. There's 1 more to go this time. 9 on the board. അവസാന ഒരു പന്തിലേക്ക് ഈ ഓവർ പിന്നിടാൻ ഒരു ദൂരം കാണുന്നു. ഔഫൽ ഹൈ റേഞ്ച് 2 ബൗണ്ടറികൾ ആദ്യം വിട്ടുകൊടുത്തെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള പന്തുകൾ കൃത്യമായി തന്നെ ലൈനും ലെങ്തും അളന്ന് മുറിച്ചുകൊണ്ട് അവർ റൺസിൻ്റെ ടാപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദ്യ ഓവറിൻ്റെ തുടക്കം ഗംഭീരമാകുന്നു. 10 on the board. 1 over completed. വലിയൊരു സ്കോർ കാർഡിലേക്ക് പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ച നിമിഷമായിരുന്നെങ്കിൽ കൃത്യമായി തന്നെ ബാക്കിയുള്ള 4 പന്തുകൾ തൻ്റെ തലച്ചോറ് കൊണ്ട് എറിഞ്ഞ വീതി കൃത്യമായ രീതിയിൽ 10 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത ഒരു ഓവർ പിന്നിടുന്നു. ഈ സമയം ജസ്റ്റ് 1 over completed. After 1 over completion, 10 on the board. Strike Badiadka. The next bowler come to the middle. Come to the attack, Mr. Nitish. As a shaken. ആദ്യം ഒരു സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ആ ഒരു വെട്ടത്തിൽ ആ ഒരു ഭയങ്കരമായ ചൂടിൽ ആ ഒരു ഫീൽഡറിന് ആ ഒരു പന്ത് കാണാൻ സാധിക്കാതെ വിധം ഉയർന്നു പൊങ്ങിയെങ്കിൽ അവസാന നിമിഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ച ഒരു കഴിവ് കൊണ്ട് അടർത്തിയെടുക്കുന്നു. പോകുന്നു പവലിംഗിലേക്ക് മടങ്ങുന്നുണ്ട്, ഡഗൌട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നുണ്ട് 17-ാം നമ്പർ കുപ്പായക്കാരൻ ബന്ദിയോട്ട്. ഒരു അപകടം വിതച്ചാൽ ഏറ്റവും അപകടം വിതയ്ക്കുന്ന ഒരു ബാറ്ററിന്റെ പേരാണ് ബന്ദിയോടെങ്കിൽ ഈ സമയം അദ്ദേഹം തലകുനിച്ച് മടങ്ങുന്നുണ്ട് ഡഗൌട്ടിലേക്ക്. 1 wicket loss this time. നിതീഷ് പന്തെടുക്കുന്ന സമയം വെയ്ത്തുന്നു അച്ചയെ. 10-ൽ 1. 10 on the board. 1 wicket loss. അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ടീമുകൾ തയ്യാറായി നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക. The new batter come to the middle. Mr. Suni
18. Good bowling, Mr. Nitish. ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ബൗളിംഗ് പെർഫോമൻസ് പ്രകടമാക്കുന്നു നിതീഷ് ടീമിന് വേണ്ടി. സൈഡ് ഓഫ് ബൈക്ക് ഗാലറി തൃക്കരിപ്പൂർ. ഗുഡ് ഷോട്ട്. രണ്ട് ഫീൽഡേഴ്സിന്റെ വിടവിലൂടെ അടർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു മികച്ച ഷോട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ട് ബൗണ്ടറി നേടുന്ന സമയം. സ്കോർ കാർഡിൽ 14, 14 on the board. Sunny 18, 14 on card, 1 wicket loss. Friends forever. Badiadka. രണ്ട് പന്തുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു ബൗണ്ടറി നേടുന്നു. വീണ്ടും ട്രാക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയം, പക്ഷേ അമ്പയറിന്റെ കോൾ വൈഡ്. കൃത്യമായി ട്രാക്കിലേക്ക് വന്നെങ്കിലും പക്ഷേ ഓഫ് സ്റ്റംപിലൂടെ വൈഡിന്റെ വിളിയാളം വരുന്നു. അമ്പയേഴ്സിന്റെ സിഗ്നൽ. 15 on card. കൃത്യമായി തന്നെ ഓടിയെടുക്കുന്നു. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇരുവരും ഓടിയെടുത്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായ 2 റൺസ് കണ്ടെത്തുന്നു. 17, 17 on card. Just 2 more to go this time. Second over, the first innings. Call is wide. വീണ്ടും ഒരു wide. Friends forever Badiadka and bike gallery Trikaripur. ഒരു വലിയ ഷോട്ടിന് മുതിർന്നെങ്കിലും ബട്ട് വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ കൈവെള്ളയിൽ ഭദ്രമായിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ. Just 1 more to go this time. 18 on the card. കൃത്യമായി ഒരു ഫീൽഡിംഗ് പ്രകടനം. ഒരു റൺസ് മാത്രം കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 2 ഓവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 19 ഒരു വിക്കറ്റ് എന്ന നഷ്ടത്തിൽ ടീം ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ ബദിയടുക മാച്ച് നമ്പർ 8 ബൈക്ക് ഗാലറി തൃക്കരിപ്പൂർ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ ബദിയടുക ആർകെ ട്രോഫിയിലെ 8ാമത്തെ മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്നു. എല്ലാ കായിക പ്രേമികളെയും ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്നും നാളെയുമായി ഒരു ബോൾ കിട്ടാ മൈതാനത്തേക്ക്. His call is leg by 21 card 20. Harish Mangalore and Sunny 18. സ്ട്രൈക്കിൽ ഹരീഷ് ആണെങ്കിൽ മറു സ്ട്രൈക്കിൽ സുനി. 3 പന്തിൽ 9 റൺസുമായി ഹരീഷ് കള്ളം നിറഞ്ഞു കളിക്കുന്നു. സലീം കൊമ്പനടുക്കം. സലീം കൊമ്പനടുക്കത്തിന് നേരെ ഒരു വലിയൊരു ഊഞ്ചാചക്ക ബടിയാചക്ക. പെർഫെക്റ്റ് കണക്ട്, പെർഫെക്റ്റ് ടൈം. ഏത് സമയത്ത് ബൗണ്ടറി വേണം അതേ സമയം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റ് ചലിക്കുന്നുണ്ട്. ജേഴ്സി നമ്പർ 4 ഹരീഷ് മാംഗ്ലൂർ, മംഗലാപുരത്തിന്റെ താരം ഹരീഷ്. ഈ സമയം ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ കുമ്പളയ്ക്ക് വേണ്ടി ജേഴ്സി അണിയുമ്പോൾ 26 എന്ന സ്കോർ കാർഡ്. അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായ ഇന്നിംഗ്സ് അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു. 4 പന്തിൽ 15 റൺസുമായി അദ്ദേഹം. ഗുഡ് ഷോട്ട്. വീണ്ടും ബാക്ക് ടു ബാക്ക് കണ്ടിന്യൂ ഷോട്ട്. തുടർച്ചയായി 2 സിക്സറുകൾ സലീമിന് നേരെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റ് വീണ്ടും ചലിക്കുന്നുണ്ട്. 32 ഓൺ കാർഡ്. 32 എന്ന സ്കോർ കാർഡിലേക്ക് ഹരീഷ് മാംഗ്ലൂർ സ്കോർ കാർഡിനെ ഒന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം
രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു. 32 on the board. Another good shot. That's a 4 runs. ഏതൊരു ദിശയിലേക്കും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അടിച്ചു തകർക്കാൻ കേൾപ്പുള്ള ബാറ്റർ നൈം ഹരീസ് മാംഗ്ലൂർ. സ്ട്രൈറ്റ് ഓണിലൂടെയും ലോങ് ഓണിലൂടെയും ഓഫ് സൈഡിലൂടെയും ലെഗ് സൈഡിലൂടെയും കൃത്യമായി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം കാണുന്നു കാണികൾ. ആവേശഭരിതമായി തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ ബദിയടുക കുമ്പളയുടെ സ്കോർ കാർഡ് ചലിക്കുന്നു. 36 on the board. പ്ലീസ് വൈകിപ്പിക്കരുത്, സമയം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അത് പാഴാക്കി കളയരുത്. അമൂല്യമായ ഒരു നിധിയാണത് സമയമെന്ന് പറയുന്നത്. കൃത്യമായി തന്നെ അത് ഒഫീഷ്യൽസ് കളിക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. പ്ലീസ്. 36 on the board. Another good shot and helicopter. What a കാണികൾക്ക് പോലും കണ്ണിന് കാണാത്ത രീതിയിൽ റഡാറിൽ പോലും തെളിയാത്ത ഒരു സിക്സറുമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒന്നിനൊപ്പം ഒപ്പത്തിനൊപ്പം. റൈറ്റ് കണക്ഷൻ, റൈറ്റ് ടൈം, റൈറ്റ് പ്ലെയർ ദിസ് മാൻ. ശരിയായ രീതിയിൽ ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ സാഹചര്യത്തിൽ ബാറ്റ് വീശുന്നു ഹരീസ് മാംഗ്ലൂർ. 42 on card. സലീം കൊമ്പനടുക്കം വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ഓവർ ദിസ് ടൈം. ഈ സമയം റൺസ് വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ സലീം കൊമ്പനടുക്കം. It's a leg by run. Over number 3 completed. 43 on the board. After completion of 3 overs, scorecard is 43 for 1. 43-ൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഈ സമയം ഇന്നിങ്സ് വളരെ മനോഹരമായി പുരോഗമിക്കുന്നു. അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ടീമുകൾ തയ്യാറായി നിൽക്കണമെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്. അശോക് കുതിരുമ്മൽ come to the attack. അശോക് കുതിരുമ്മൽ നേരത്തെ ഒരു മെയ്ഡൻ ഓവർ എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് 2 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ അശോക് കുതിരുമ്മൽ ഈ സമയം ടീമിന് വേണ്ടി പന്തെടുക്കുന്നു. വാക്കിംഗ് ബാറ്റർ നടന്നു നീങ്ങുന്നുണ്ട് ബവലിയിലേക്ക് ബാറ്റർ ഹരീസ് മാംഗ്ലൂർ. ഈ സമയവും അശോക് കുതിരുമ്മൽ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല. സലീം കൊമ്പനൊടുക്കമാണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആയതെങ്കിൽ അശോക് കുതിരുമ്മൽ അതിൻ്റെ ഒരു വിടവ് നികത്തിക്കൊണ്ട് മടക്കുന്നുണ്ട് ഡഗ്ഔട്ടിലേക്ക്. വലിയൊരു പ്ലെയർ, വലിയൊരു അപകടം വിതക്കുന്ന പ്ലെയറിന്റെ പേര് ഹരീസ് മാംഗ്ലൂർ. അദ്ദേഹം ഡഗ്ഔട്ടിലേക്ക് മടക്കുന്നു. ആഹാ, എക്സലന്റ് ബൗളിംഗ് പെർഫോമൻസ് അശോക് കുതിരുമ്മൽ. എടുത്താദ്യം സമയം തന്നെ ഒരു വിക്കറ്റ് പോക്കറ്റിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം ഗംഭീരമാക്കുന്നുണ്ട് അശോക്. The new batter come to the middle. As call is no ball, but connect is well connect Mr. Badiadka. This is number 58. Call is no ball, free hit chance. Yes, 6 run. 7 runs വിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ചാൻസ്, ഫ്രീ ഹിറ്റ് ചാൻസ്. ബച്ചിയാരിക്കാട് തുടക്കം തന്നെ അശോക് കുതിരുമ്മൽ എന്ന ബൗളറിനെ ഒന്ന് പ്രഹരിക്കുന്നു. സ്ലോലി ഡെലിവറി മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അശോക്. Just single run. 51 on the board. 2 wicket loss. Over number 4. 2 delivery completed. Just 4 ball remaining. Badiadka and Suni 18. Strike Suni. As happened here should be
No taken. A team 2 runs added the score guard. കൃത്യമായി തന്നെ ഓടിയെടുത്ത 2 റൺസ് സ്കോർ കാർഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. 53 ഓൺ ദി ബോർഡ്. 53, 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 3 ഓവറുകൾ 3 പന്തുകൾ പിന്നിടുന്നു ഈ സമയം. കൃത്യമായി തന്നെ ഒരു നോ ബോൾ 6 എന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി ട്രാക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു അശോക്. വീണ്ടും ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ. It's 2 more to go this over. ശ്രദ്ധിക്കുക, അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ടീമുകൾ തയ്യാറായി നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. As good shot. Sunny 18. അദ്ദേഹത്തിന് സംഭാവന അദ്ദേഹം കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ടീമിന് വേണ്ടി 59 സ്കോർ കാർഡ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മികച്ച ഒരു സിക്സറിലൂടെ 9 പന്തിൽ 15 റൺസുമായി സുനി 18 കളം നിറഞ്ഞു കളിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ കാർഡ് 59. ലാസ്റ്റ് 1 ബോൾ റിമൈനിങ് ദിസ് ടൈം അശോക്. സ്ലാലി വൺ റൺ ഷോട്ട്. യെസ്, 1 റൺസ് മാത്രം കണ്ടെത്തുന്നു. 2 റൺസ് ഓടിയെടുത്തുവെങ്കിലും കൃത്യമായ ഒരു കുമ്മായ വര അടയാളപ്പെടുത്താത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റൺസ് അവിടെ വിധിക്കുന്നു, ഷോട്ട് വിധിക്കുന്നുണ്ട് അമ്പയർ. ഓവർ നമ്പർ 4 കംപ്ലീറ്റഡ്. സ്കോർ കാർഡ് ഈസ് 60 ഓൺ കാർഡ്. 60. 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 60 എന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നു. 4 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ just 1 over remaining this time. Yes, 60. 60 on card. The last over, the young talented player Mr. Appu CK, the last over on attack. Call is wide. $62. Single run, 63 on the board. Welcome back, Mr. Appu CK. That's a 6. Umpire signal. A stylish signal. Umpire 69 on the card. 2 ഓവറുകൾ 2 പന്തുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 69 സ്കോർ കാർഡിൽ ബച്ചിയാരി ഗാഡി കൃത്യമായി തന്നെ റൺസിന്റെ ആ ഒരു ഗുഡ് ഷോട്ട്. അപ്പു സിക്ക് നേരെ തന്നേക്കാൾ പ്രായം കുറവാണെന്ന താരമെന്ന ഒരു സിമ്പതിയൊന്നും അവിടെയില്ല ബച്ചിയാരി ഗാഡിക്ക്. ഏതൊരു യങ് ടാലന്റഡ് പ്ലെയർ ആണെങ്കിലും റൺസ് തന്നെയാണ് മുഖ്യമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റ് കൃത്യമായി തന്നെ ബൗണ്ടറികൾക്ക് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്നു. വീണ്ടും ദാറ്റ്സ് ഫീൽഡർ മിസ്റ്റേക്ക്. Yes, run out chance. That's call. What a
Excellent throw and excellent keeping style. Wicket keeper റൺ ഔട്ടിലൂടെ മടങ്ങുന്നുണ്ട് ബച്ചിയാരിക്കാടി. ഒരു ക്യാച്ചിനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ആ ഒരു ഫീൽഡർ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു മികച്ച ഒരു ഫീൽഡിങ്ങിലൂടെ റൺ ഔട്ടിലൂടെ മടക്കുന്നു ബച്ചിയെ. ഈ സമയം 76, 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടം, 2 പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഇന്നിംഗ്സിന് ഇടവേള കുറിക്കാൻ ജസ്റ്റ് 2 more to go. The new batter come to the middle, a lefty batter, Mr. Sukesh Appu. Yes, there's one more to go. Yes, that's a dot delivery. ഒരു പന്തുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു ഈ സമയം. സ്ട്രൈക്കിൽ സുനി 18, 76 on the board. As an innings break, ഇന്നിംഗ്സിന് ഇടവേള നൽകുമ്പോൾ 5 ഓവറുകൾ പിന്നിടുന്ന സമയം 77 സ്കോർ കാർഡിൽ, 78 ടാർഗറ്റ്, 77 on card, 3 wicket loss after 5 over completed. Innings break, target is 78 on the board. 78 സ്കോർ കാർഡിൽ, 77 സ്കോർ കാർഡിൽ 78 വിജയ ലക്ഷ്യം. ബൈക്ക് ഗാലറി തൃക്കരിപ്പൂർ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ കുമ്പള. മാച്ച് നമ്പർ 8, RK ട്രോഫി എഡിഷൻ നമ്പർ 1. അടുത്ത മത്സരം 9ാമത്തെ മത്സരമാണ്. ടീമുകൾ സജ്ജരായിരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറായി നിൽക്കുക ടീമുകൾ. Make it fast. ഇന്നിങ്സ് ബ്രേക്ക് ആണ്, പക്ഷേ അടുത്ത ഇന്നിങ്സ് കൃത്യമായി തന്നെ തുടങ്ങണമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. വിനയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അടുത്ത മത്സരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ടീമുകൾ എത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ആരാധകർക്കായി ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നു. ബ്രദേഴ്സ് ചൗക്കി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അഭിമാനത്തോടു കൂടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ബ്രദേഴ്സ് ചൗക്കി കാസർഗോഡ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് 2025 മെയ് 24, 25 ഒളയത്തടുക്ക പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് അരങ്ങേറുകയാണ്. എല്ലാ കായിക പ്രേമികളെയും ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിന് പേര് കേട്ട എല്ലാ കളിക്കാരെയും ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ആ ഒരു ടൂർണമെന്റിലേക്ക്, ആ ഒരു പ്രീമിയർ ലീഗിലേക്ക് പ്ലേയേഴ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. കൃത്യമായി തന്നെ നിങ്ങൾ പേര് നൽകിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു മനോഹരമാകുന്ന പ്രീമിയർ ലീഗ് വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. 2025 മെയ് 24, 25 എന്ന തീയതികളിലാണ് മത്സരം. വളയത്തടുക പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് അരങ്ങേറുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക.
യെസ്, വീണ്ടും മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. അതുപോലെ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ടീം ക്ലബ് 96 ബൈക്ക് ഗാലറിയുമായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും മത്സരിക്കുക. അടുത്ത മത്സരവും ബൈക്ക് ഗാലറിയുടെ മത്സരമാണ്. ടീം ക്ലബ് 96ഉം ബൈക്ക് ഗാലറിയും തമ്മിൽ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഈ മത്സരം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ബൈക്ക് ഗാലറിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ടോസിന് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ക്ലബ് 96ൻ്റെയും ക്യാപ്റ്റൻ. Let's start. The first ball അച്ചാബന്തിയോട്ട് കൃത്യമായി തന്നെ ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ കാണുന്നു അവിടെ. His call is wide. Yes, okay. Single run അച്ചാബന്തിയോട്ട്. ടീം ബൈക്ക് ഗാലറി തൃക്കരിപ്പൂരിന് വേണ്ടി ഓപ്പണിംഗ് കൂട്ടുകെട്ട് സലീം കൊമ്പനടുക്കം ആൻഡ് നിതീഷ്. As a boundary, നിതീഷ് തന്റെ ആ ഒരു കളിയടക്ക് പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നു. അച്ചയ്ക്കെതിരെ ആദ്യം തന്നെ ബൗണ്ടറി നേടുകയാണ് ഈ സമയം. 6 on the board, just 3 more to go. മൂന്ന് പന്തിൽ 6, 27 പന്തിൽ 72 വിജയലക്ഷ്യം കാണുന്നു ഈ സമയം. Aha! Asabani Swani is the fielder. Yes, taken. An excellent running catch. കൃത്യമായി തന്നെ ആ ഒരു പന്ത് ഉയർന്ന വായുവിൽ ഉയർന്ന സമയത്ത് തന്നെ സുനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂവ് അവിടെ നടത്തിയിരുന്നു. കൃത്യമായ റണ്ണിങ്ങിലൂടെ തന്നെ ആ ഒരു ക്യാച്ച് തന്നെ കൈവെള്ളയിൽ ഒതുക്കുന്ന സമയം വളരെ മികച്ചൊരു ബാറ്റർ പുറത്തു പോകുന്നു. പേര് നിതീഷ്. ഡഗ്ഔട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. ബാക്ക് ടു ദി പവലിയൻ മിസ്റ്റർ നിതീഷ്. ദ ഫസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് ലോസ് സൈഡ് ഓഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ. 6 on the board, 1 wicket loss. നാലാം പന്തിൽ കൃത്യമായി തന്നെ ഒരു വിക്കറ്റ് അച്ചാബന്തിയോടിന്റെ പോക്കറ്റിലേക്ക് ചെന്ന് വീഴുന്നുണ്ടോ? The new batter come to the middle. The new batter, name please. As Biju Nadakawa. The new batter. As a dot delivery. Just one more to go. വലിയൊരു ടാർഗറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. ഏകദേശം 25 പന്തിൽ വേണം 72. ഏകദേശം 17 റൺസ് എന്ന റിക്വയർഡ് റൺ റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.
Over number 1 completed. It's okay. Mistake. Sorry. 7 on the vote. By mistake. As well appeal an edging shot. Acha Bandiyot. Salim Kampanadokam അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിക്കറ്റ്. അച്ച വീണ്ടും അവിടെ വീഴ്തെറിയുന്നു. യെസ്, നിതീഷ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം, നിതീഷ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാം. ബാറ്ററിന്റെ പേര് സലീം കമ്പനടുക്കം. 4-ാം പന്തിലും 6-ാം പന്തിലും അച്ചാബന്തിയോട് തന്റെ കൃത്യമായ കരുത്ത് കാട്ടിക്കൊണ്ട് ടീമിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന ബൗളിംഗ് പെർഫോമൻസ് അച്ചാബന്തിയോട്. Excellent wicket keeper. 2 wicket loss, 7 on the board, 1 over completed this time. The new batter come to the middle. Roshan. The position number 4. The new batter Mr. Roshan. Isabayam Roshan ആണെങ്കിൽ the lefty batter come to the strike. Just single run. ഒരുപാട് ദൂരത്ത് നിൽക്കുന്നു വിജയലക്ഷ്യം. ഈ സമയം സ്കോർ കാർഡിൽ 9 ആണെങ്കിൽ ഇനി വേണം 22 പന്തിൽ 69. 22 to go, 69 to get. സ്ട്രൈക്കിൽ ബിജു നടക്കാവ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ടല്ലാതെ ഇനി ഒരു രക്ഷ ടീമിനില്ല. 21 പന്തിൽ 69 എന്ന വലിയ ഒരു വിജയലക്ഷ്യം താണ്ടാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ഉറപ്പാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ മറു ടീമിന് വിജയം സ്വന്തമാകും. 9-2 എന്ന നഷ്ടത്തിൽ ഒരു ഓവറുകളും 3 പന്തുകളും പിന്നിടുന്നു. കൃത്യമായി തന്നെ ബൗളർ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ബിജു നടക്കാവ് ഓൺ ഫയർ. ആഹാ, തിരിച്ചു വന്ന ടീമിനെ ഒന്ന് കരകയറ്റാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു കപ്പിത്താൻ അവിടെ ശ്രമം നടത്തുകയാണ്. ഈ സമയം 15-ാം നമ്പർ കുപ്പായക്കാരൻ ബിജു നടക്കാവ്. 15 ഓൺ കാർട്ട്. ഹരീഷ് മാംഗ്ലൂരിന് നേരെ 4-ാം പന്തിൽ ഒരു വലിയൊരു സിക്സർ സ്കോർ കാർഡ് കണ്ടെത്തുന്നു. Single run. 1 more to go this time. 16 on the board. 5 പന്തിൽ 8 റൺസുമായി ബിജുവും 1 പന്തിൽ 1 റൺസുമായി റോഷനും കളികളത്തിൽ. Well done. ഒരു വലിയൊരു അപ്പീലാണെങ്കിലും ബട്ട് അമ്പയർ അൺമുഡഡ്. യെസ്, 18 പന്തിൽ വേണം 62. 18 to go, 62 to get. കൃത്യമായി 2 ഓവറുകൾ എറിയുന്നു. 2 ഓവറുകളും മികച്ചതാക്കുന്നു അച്ചയും അതുപോലെ തന്നെ ഹരീഷ് മാംഗ്ലൂറും. ഓവർ നമ്പർ 3. Come to the attack Mr. Siddhi FC.
side of Friends Forever Kumbala. തൃക്കരിപ്പൂരിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം 18 പന്തിൽ 62. What a marvelous catch! വിക്കറ്റിന് പിന്നിൽ തന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഒരു മായാന്തർജാലം തന്നെ കാണിക്കുന്ന കളിക്കാരനായി മാറുന്നു പേരാച്ചാപന്തിയോട്. ആഹാ, ഒരു വലിയൊരു ബാറ്ററിന്റെ വിക്കറ്റ് തന്നെ തന്റെ കൈവെള്ളയിൽ ഒതുങ്ങുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാജിക്കിലൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം പുറത്തു പോകുന്നുണ്ട്. ബിജു നടക്കാവ് മടങ്ങുന്നു. വാട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് ക്യാച്ച്. അച്ചാപന്തിയോട് വീണ്ടും ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. 3-ാം വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ 16 സ്കോർ കാർഡിൽ വിക്കറ്റ് ടേക്കറിന്റെ പേര് സിദ്ധി FC. The new batter come to the middle. This is number 10. Name is Ashok Kudirumal. That edging shot, but Apu is good save. As a dot, 16 on card. വേണം വലിയൊരു വിജയലക്ഷ്യം തന്നെ വേണം. 16 പന്തിൽ വേണം 62, ഏകദേശം 23 എന്ന റിക്വയർഡ് റൺ റേറ്റ് പെർ ഓവറിൽ കാണുകയാണ് ഈ സമയം. അശോക് as long on area fielder, good connect. അശോക് മടങ്ങുന്നു, നിറം മങ്ങിക്കൊണ്ട് അശോക് ഇവിടെ മടങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വിക്കറ്റ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. 4-ാം വിക്കറ്റ് ടീമിന് വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഏകദേശം തോൽവിയുടെ വക്കിലേക്ക് ടീം നടന്നകലുകയാണ്. 15 പന്തിൽ വേണം 62 ഈ സമയം. ഏകദേശം 8 സിക്സറുകൾ വരെ വേണ്ടിവരും ഈ സമയം. 15 പന്തിൽ 62 വേണം. 8-9 സിക്സറുകൾ വന്നാൽ കൃത്യമായി തന്നെ കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഏകദേശം മുൻനിര ബാറ്റേഴ്സ് എല്ലാം കൂടാരം കയറുമ്പോൾ മധ്യനിര ബാറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണും. യെസ്, ആസ് എ കോൾ ഈസ് വൈറ്റ്. മധ്യനിര ബാറ്റേഴ്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണാം. നൗഫൽ ഹൈ റേഞ്ച് ആൻഡ് റോഷൻ. സ്ട്രൈക്കിൽ നൗഫൽ ആണെങ്കിൽ മറു സ്ട്രൈക്കിൽ റോഷൻ. എറിഞ്ഞ 3 പന്തുകളിൽ 1 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് സിദ്ധി. ബൗളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൃത്യമായി തന്നെ അവരുടെ പ്രകടനം മനോഹരമാക്കുമ്പോൾ സ്കോർ കാർഡ് 18. ബൗണ്ടറികൾ നേടാൻ ടീമിന്റെ ബാറ്റേഴ്സ് വിഷമിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണുകയാണ് ഈ സമയം. Is one more to go. 13 പന്തിൽ വേണം 59. Single run. As over number 3 completed. 3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്ന സമയം. സ്കോർ കാർഡിൽ 24 എന്ന വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. Just 2 over remaining this innings. $58 runs required from 12 deliveries. 12-ൽ 58. Sunny 18.
Another good dot ball. സുനി എടനീർ ഏകദേശം മത്സരം വിജയത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു ടീം ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ കുമ്പള. ആഹാ, സുനിക്ക് നേരെ ഒരു ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ശക്തിയേറിയ ഷോട്ട് കൊണ്ട് റൺസിന്റെ ചെറിയ another good shot. Window back to back. Lefty batter is streaky batter. സുനി എടനീറിന് നേരെ വീണ്ടും ബൗണ്ടറി കണ്ടെത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വലിയ മികച്ച ഒരു ഷോട്ട് കൊണ്ട് സുനിയെ ഒന്ന് പ്രഹരിക്കുന്നു. ലെഗ് സൈഡിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിക്സർ. 32 on the board. Hat-trick shot. What excellent performance, Mr. Naufal. High range. Naufal high range. High class player, high range man. Naufal. Another good shot. Another six. 4 പന്തിൽ 4. ആഹാ, കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ടീം. വേണം 6 പന്തിൽ 34. എന്നിരുന്നാലും ഒരു പെർഫോമൻസിൽ ഏറ്റവും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന നൗഫലിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇന്നിംഗ്സിൽ മുൻനിര ബാറ്റർമാരെല്ലാം നിറം മങ്ങിയപ്പോൾ മധ്യനിര ബാറ്ററിന്റെ പേര് നൗഫൽ ഹൈ റേഞ്ച്. ടീമിന് വേണ്ടി മുതൽക്കൂട്ടായി സുനിയുടെ നിറഞ്ഞ അവസാന 4 പന്തുകളിൽ 4 സിക്സറുകൾ. അതിർവരമ്പുകൾ കടത്തിക്കൊണ്ട് ആരാധകരെ ഒന്ന് കണ്ണഞ്ചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നൗഫൽ ഹൈ റേഞ്ചിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഹൈ ലെവലിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. 6 പന്തിൽ വേണം 34. 6 to go, 34 to get. എന്തും സംഭവിക്കാം. ക്രിക്കറ്റാണ്. 6 പന്തിൽ വേണം 34. പന്തെടുക്കുന്നു. ദ ലാസ്റ്റ് ഓവർ. 8 പന്തിൽ 26 റൺസുമായി കളം നിറഞ്ഞു കളിക്കുന്ന നൗഫലാണെങ്കിൽ മറുവശത്ത് 3 പന്തിൽ 2 റൺസുമായി റോഷൻ സ്ട്രൈക്കിൽ ഈ സമയം നിൽക്കുന്നു. 2 ബാറ്റേഴ്സും ലെഫ്റ്റി ബാറ്റേഴ്സാണ്. സിംഗിൾ റൺ. 5 പന്തിൽ വേണം 33. എന്നിരുന്നാലും ആധിപത്യം കുമ്പളയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. ബച്ചി ആരിക്കാടി ഓൺ അറ്റാക്ക്. ആഹാ, കാത്തുനിന്ന ബാറ്ററിനെ ഒന്ന് വട്ടം കറക്കിക്കൊണ്ട് ബച്ചി ആരിക്കാടി. There's 4 more to go this time. 4 പന്തിൽ വേണം 33. 4 to go, 33 to get. Call is no ball call. Umpire call is no ball call. Chance is free hit chance. പ്ലീസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തർക്കം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് കളിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സമയമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക ഒഫീഷ്യൽസ്. അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ക്ലബ് 96 റെഡിയായി നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ തൃക്കരിപ്പൂറാണോ? ക്ലബ് 96 സജ്ജമായി നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. എതിരാളികൾ തൃക്കരിപ്പൂറാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കളിയരങ്ങിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
As umpire call is no ball. Decision will be final. Yes, call is no ball. Yes. Get ready. വേണമെങ്കിൽ 32. 5 to go, 32 to get. Aha, powerful. Naufal higher range. Dhamaka. എന്നിരുന്നാലും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് നൗഫലിൻ്റെതെങ്കിൽ ടീമിന് ആ ഒരു വിജയ ലക്ഷ്യത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരവസ്ഥ കാണുന്നു. 4 പന്തിൽ 26 വേണം. അതാ ഗോഡ് ഷോട്ട്. 3 വേണം 20. 3 20. 3 to go, 20 on card. 22 to get. 20 to get. 3 20. വീണ്ടും ട്രാക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. ബച്ചിയാരി ഖാടി 2 പന്തിൽ വേണം 20. കൃത്യമായ മികച്ചൊരു ഇന്നിങ്സ്. 12 പന്തിൽ 38 റൺസുമായി നൗഫൽ ടീമിന് വേണ്ടി ഒരു പടപരുതിയ പടയാളിയായി അദ്ദേഹം ഷോട്ട്. To runs added to the scorecard. There's one more to go this time. 60 on card. ഒരു പന്തിൽ 18. Club 96 captain, please welcome. As the innings completed. അങ്ങനെ മികച്ച രീതിയിൽ ഒരു വിജയം അവിടെ സമ്മാനിക്കുകയാണ്. തൃക്കരിപ്പൂരിനെതിരെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ കുമ്പള വിജയം എത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. പോയിന്റ് ടേബിളിൽ പോയിന്റ് കരസ്ഥമാകുന്നു. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ ടീം കുമ്പള. അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ടീമുകൾ എത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. യെസ്, ഓക്കെ. മാച്ച് നമ്പർ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ കുമ്പള ആൻഡ് ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ്. Captain, please. Both captains, please welcome tossing ceremony. ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ ഒരു തർക്കങ്ങളില്ലാതെ മികച്ച രീതിയിൽ നടക്കണം. ഇന്നത്തെ മത്സരങ്ങൾ മുഴുവനും പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മടങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുക. എസ് ഓക്കെ. കമന്ററി ബോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി മൈക്കൽ ടാർവിൻ, പ്ലീസ് വെൽക്കം. ഓക്കെ, ക്യാപ്റ്റൻസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ ആൻഡ് ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സും ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവറും തമ്മിൽ അടുത്ത മത്സരം നടക്കാനിരിക്കുന്നു. ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ക്യാപ്റ്റൻ റബിയത്ത് പ്ലീസ്. And friends forever Kumbala.
ലീഗ് റൗണ്ടിൽ 2 മത്സരങ്ങൾ കൂടി ശേഷിക്കുകയാണ്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സും ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ കുമ്പളയും തമ്മിൽ നേരിടുകയാണ്. അതിനുശേഷം ലീഗ് റൗണ്ടിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ മത്സരത്തിൽ ക്ലബ് 96ഉം ബൈ ഗാലറിയും ലീഗ് റൗണ്ടിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മത്സരത്തിൽ, അതായത് അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. ഈ മത്സരത്തിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ കുമ്പള ആൻഡ് ബെൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ടീമുകൾ മത്സരിക്കുകയാണ്. ഷുഹൈൽ വൈനഗർ സ്കോർ ബോർഡിൽ എത്തണമെന്നറിയിക്കുന്നു. ഷുഹൈൽ വൈനഗർ. ഓക്കെ, സമയം വെറുതെ പാഴാവുകയാണ്. ഏത് ടീമായാലും അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. 2 ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ, 2 നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഫിക്സറിൽ നമുക്ക് തീർക്കാനുണ്ട്. അത് മൊത്തം തീരുമോ എന്നത് സംശയമാണ്. എങ്കിലും പരമാവധി മത്സരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. Okay, Ben Strikers won the toss and elected to bat first for the next match. Ben Strikers versus Friends Forever Kumbala, the next match from the league round. Ben Strikers won the toss and elected to bat first.
Yes, welcome to the match number 9. The team bench strikers won the toss and elected to bat first. On the other side, friends for our Kumbala, they're going to ball first. Achabandiod coming. Umesh Dam straight away up in the sky, and he beats in field and rises away towards a boundary for 4. Good start. Not gets the connection from the middle of the bat he wanted. Anyway, he beats infield and going towards a backward of points. He finds a boundary. And the team bench strikers, they got a big margin of victory in the previous time. They're expecting another one. This time a full-length delivery from Achabandiod. Nicely defends it. Edge and taken by the wicket keeper. He made no mistakes, and what a way he picks up the wickets. And what a good start by Achabandiod. First wicket down, 4 for the loss of 1. Midil Babu joins in at number 3 for the team bench strikers as a new batter. Left that one. And gives a signal of wide. The same result looks to be as it is. Back to back 2 wides by Achabandiod in front of Midil. Clicks it that one and drives it straight to the fielder in long off. Gets a single. And that brings a 7 on card by the team bench strikers in first 4 balls. Now Sadiq Alambadi going for a big shot. He gets a connection right and plays it absolutely well. There will be a fielder in mid-wicket, but no chance over there. All the way deposit that one outside of the ground for 6 runs. What a clever start by Sadiq Alambadi. Always loved to hit some sixes from the first ball. The man repeats it again. 13 on card and moving to the last ball of the over, number 1. Sadiq goes again, but this time as a grounder. Finds the same region, but this time finds a fielder. End of the over with 14 runs came from the first over. 14 റൺസുകൾ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുകയാണ് ബെഞ്ച് സ്ട്രൈക്കേഴ്സ്. It is Harish Bangalore coming into the attack with the over number 2nd.
comes and bowls a little bit away from the leg stump and start the over with a wide. Trying to execute a full length one in front of Sadiq Alambadi, but goes way outside the line of the delivery, away from the leg stump. Powerfully slapped it that one, and good work in the deep by the fielder. Just covered some yards in a quick time and stopped that one cleverly in the deep. Just allowing a single travel for the batters between the wicket. That makes 16 for Team Band Strikers. Tried it for a big shot, missed it completely. Well left by the batter. Gone way outside again. Played onto the onside region. Gets a single. Wide down the off stump once again. Back to back wides. Extras are making the scorecard. Sadiq, the dangerous customer on strike, isn't. Left by the batter. Right in the channel on this occasion by Harish Mangalore. Bowls that one with perfection. This looks to be a little bit lengthy over. Connect it with a high. Fielder coming from the deep and catches it comfortably. That's a wicket number 2 from the side. A big wicket of Sadiq. He's going back. Newman Sanad BDK comes and joins in the middle for the team. Ben Strikers is 19 for the loss of 2 by the team. And now moving to the last ball of the over, number 2. Soft hand comes into play. Just takes a single. And that's the end of the over. Second over done, 20 runs on card for the loss of 2. 2 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 20-2. Ben Strikers.
Siddhi FC comes into the action. And Sana taps it onto the onside region, not getting the right connection behind the stroke. Just for a single, the bat is crossed between the wicket. That brings middle back to the strikers. And they lost top two batters at the front line. Umesh Dam and Sadiq Alambadi. They were already back to the pavilion. And now the middle order batters, they were working in the middle to build the score. Singh with a big intention and beats a batter by Siddhi FC. Up and over, cuts it that one perfectly and just over the head of the field. That lands and finally a good work by the fielder. He just the throw goes way wide, but that produced some runs and they were coming back. It's 4 runs between the wickets. And that brings 25 for the team bench strikers. Our first stage of the first innings is 25 for 2 by bench strikers. Beauty of a delivery by Siddhi FC, right on targets. This time not given any kind of opportunity for Midil Babu. He's playing on runnable 6 on the other side. Sanad runnable 2. Only we can see some singles. And you have seen a 4 runs between the wicket, and this is exactly the team required. And Midil Babu powered into the mid-wicket region. There is no field. And that gone past the rope for a boundary for 4. Second time in this over they gets 4 runs. One in the form of between the wickets. One straight away towards a mid-wicket played by Midil Babu. It's 29 and moving to the last ball of the over, number 3. Played it onto the onside and the fielder have a long chase and no chance over there. That passed very quickly towards a mid-wicket and once again a boundary. Back-to-back boundaries to complete the over number 3 by Siddhi FC. There is 13 runs came from the over. It's 33 on card after 3 overs for the loss of 2. 33-2. 3 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ bench strikers. Gaushu coming with the over number 4. Hammer that one onto the onside region. Not gets a right power behind the stroke. Trying for a big shot, a big swing of the bat without a connection. Perfect 2 deliveries by Gaushus to start the proceedings.
It's in the air. And it's landed very safely just for a single. What a good first half of this over by Gaushu. Just controlling the rhythm really well for the team. Friends forever, Kumbala. We are in the day number 1 of this Grameena Arts and Sports Club Kasaragod Overarm Cricket Premier League. And after this match, we have one more league match. Club 96 Badiadka versus Bike Gallery Trikadipur. Three teams will be qualifying to the next round after league rounds. Table toppers directly to the semi-final, and the second and third place team will play the quarter-final. And now end of the over number 441 for the loss of 2. 41-2 4 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ. Still Alrovais Narambadi is standing on the top of the table from A group with 6 points. And Friends Forever Kumbala, they were on second with 4 points. They were looking for a victory here. And if they won, it will be a tight competition for the first place. Net run rate will come to play. MP comes into the action. A fantastic delivery to start the proceedings. All things have worked so far so well, especially in the second half of the innings. The bowlers did a great job. Siddhi FC bowls a fantastic over. And after that, another superb over done by Gaushu. Lovely batting display by Sanad, but only a single, consecutive 2 single to start the final over of the innings number 1. Up in the sky, it should be taken. The wicket keeper takes it comfortably. That's the end of Midil Babu's innings. .43 for the loss of 3.
A new batter, Rabiat. The captain comes into the middle for team bench strikers. It is 3 balls remaining to conclude the innings number 1. Picks up that one nicely. Balls away from the right hand the batter by MP, and grabs it that one nicely from the batter of Rabiat. And he gets off the mark straight away. That brings Sanad is back to the strike. It's hit that one. Just for another single. We have seen just 4 runs came from the first 5 balls of this over. The last over turning out to be an outstanding one for the bowling side of friends for our Kumbala. All the bowlers, they got discipline, and this time in the air. Oh, CDFC comes from the deep and he misses the control at the last moment. He's looking to chase down the things inside the ground. And in that time, the bat is moves between the wicket in 3 times. And that's the end of the story in the innings number 1. It's 48 runs on board by the team. Bench strikers, they gets 48. $49 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ് 48 റൺസ് എടുക്കുന്നു. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിങ്ങിന് വേണ്ടി ബൈ ഗാലറി തൃക്കരിപ്പൂർ ക്ലബ് 96 ബദിയടുക്ക. Team captains, please join with me. By Gallery Trikaripur and Club 96 Badiadka. Captains, please join here for toss. Opening batters, it's your time, please.
Arish from Mangalore and Acha from Bandiot. The opening batters for the team, friends forever. 49 is the chasing target, and Umesh from Trivandrum is coming into the attack with the over number 1. Straight away trying for a powerful shot by Arish, and there will be a time for the batters to coming back. Charges down the ground and finds a gap, and finally gets a boundary for 4. That is high in the air, and the fielder watching the action, and that gone long way out from mid-wicket fence. Absolute cracker from Arish Mangalore. He is continuing the right form throughout the starting session of the tournament. It's 12. Oh, this is the mistakes or what? Yes, it is. That's the mistakes. The man is connecting in a nice way as a right hand, but switches it suddenly for a reverse hit over the top of the commentary box he is looking for, but gets top edge and taken by the wicket keeper comfortably. Wicket number 1 down, and Umesh Dham strikes. "12 for the loss of 1. Interesting start, but looks like an easy target in front of the team. 37 from 26. Looks to be an easy one at this stage. And Suni 18, the new batter, comes in at number 3 and joins along with Acha Bandiot. Nicely ball. Suni straight away in a defensive mode by crossing the face of the bat by Suni, but that gone past the batter. Excellent way to complete the over. First over done, 12 for 1. And 37 required from 24, the target for the team. Friends forever, Kumbala. Midil Babu comes into the attack and is setting the field placement. അടുത്ത മത്സരം ക്ലബ് 96 ബൈ ഗാലറി തൃക്കരിപ്പൂർ ടീമുകൾ തമ്മിലാണ്. Beats infield. Acha looking for 2.
Edge and gone past everybody. Quick outfield that produce a boundary. Acha gets its second boundary. 31 required from 22 balls. Trying for his trademark, reverse it by Achabandiod, misses that one completely. Consecutive singles here, and it's 20 runs. Batting's a bit of early, and Midil Babu mixing the variation really well, is cutting the pace of the ball. രണ്ട് ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 21-1 വേണമിനി 28-18 പന്തുകളിൽ നിന്ന്. Second call for the captains for toss, Club 96 Badiadka and by Gallery Trikaripur. Captains, please report for toss. Sadiq Alambadi comes with the ball and taps it that one straight to the long on field. Single taken by Achabandiod, going in a steady way by the batters after they lost the first wicket of Harish Mangalore. Batters moving with some singles between the wickets. Now Suni goes big and he clears the distance. Over the head of the long on field, half a dozen resulted, 28 on card. Played it into the straight region. Just a single. And they get some runs from the first half of this over. And they require 20 runs to claim the victory from 15 balls. But they need some runs. They need some runs early. Oh, another one. Wicket goes down. And wicket keeper does the trick really well. New batter Bachi joins. Straight away play that one up in the sky and up and over.
That deposit way back of the deep square. What a start by Bachi. And now the match is really under control by the team Friends Forever, Kumbala. Shot again in the gap for 4. Yes, it is. That's the end of the over. The over finishes with a 6 and boundary by Bachi Arikadi. That brings 39 for the team and now just 10 required. 10 runs മാത്രം മതി 12 പന്തുകളിൽ നിന്ന് മത്സരം വിജയിക്കുവാൻ. This is Grameena Arts and Sports Club. Presents Kasaragod Overarm Cricket Premier League Season 1 powered by RK Group. Hits it high in the air. Is it a chance or what? Yes, it is. Taken by the field. And the over start with a wicket. Suni trying to play a big shot over the top of the long on. At the fielder made no mistake there. Sadiq takes it very comfortably. Number 3 down, 39 for the loss of 3. MP joins as a new batter. MP hits it perfectly, and it's gone for 4. Now just a single digit required for the team Friends Forever Kumbala. They need 6 runs from 10 balls. Game looks to be a close for the team Friends Forever. Perfectly placed and good work there by Sadiq Alambadi. Right on the channel, beautifully bowled. Just 5 required from 8 balls. It's it that one and gone past the fielder and scores a level. Just 1 required from 7 balls. ഏഴ് പന്തുകളിൽ 1 റൺ മാത്രം മതി മത്സര വിജയത്തിലേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഫോറെവർ BDKക്ക്. Oh, taken. Test.
ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ അങ്ങനെ മറ്റൊരു വിജയത്തോട് അടുക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ കുമ്പള. As that's it from the match, and that shot is a winning shot towards a cover, and that's a victory. മത്സരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ കുമ്പള മത്സരത്തിൽ വിജയികളാവുകയാണ്. 7 വിക്കറ്റിന്റെ വിജയം സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ അടുത്ത റൗണ്ട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. Junaid, scorer please. Junaid. ഓക്കെ, ടോസിന് വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് വരിക. Club 96 won the toss and elected to bowl first. Club 96 won the toss and elected to bowl first. പെട്ടെന്ന് മത്സരത്തിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. 4 ഓവർ വീതമുള്ള മത്സരമായിട്ടായിരിക്കും ഇത് നടക്കുക. ലീഗ് റൗണ്ടിൽ ഒരൊറ്റ മത്സരം മാത്രം അവശേഷിക്കുമ്പോൾ അൽ റുവൈസ് നാരമ്പാടി കളിച്ച മത്സരങ്ങളിൽ 4 വിജയിച്ചുകൊണ്ട് അൽ റുവൈസ് നാരമ്പാടി സെമി ഫൈനലിലേക്ക് നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടുകയാണ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. മറുഭാഗത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ കുമ്പള 4 മത്സരങ്ങളിൽ 3 വിജയങ്ങൾ അവരും സ്വന്തമാക്കിയെങ്കിലും നെറ്റ് റൺ റേറ്റിന്റെ നേരിയൊരു വ്യത്യാസത്തിൽ അൽ റുവൈസ് നാരമ്പാടിക്ക് തൊട്ടു പിന്നിൽ 2ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു. അടുത്ത ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഈ മത്സരത്തിലെ വിജയികളെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ കുമ്പള നേരിടും. ബൈക്ക് ഗാലറി തൃക്കരിപ്പൂറും ക്ലബ് 96 ബദിയടുക്കയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഈ മത്സരത്തിലെ വിജയികൾ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ കുമ്പളയുമായി ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. എത്രയും പെട്ടെന്ന് മത്സരം ആരംഭിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
ഇനി നെറ്റ് റൺ റേറ്റിന്റെ കളിയില്ല ഗ്രൂപ്പിൽ. മത്സരം വിജയിക്കുന്നവർ അകത്തേക്ക്, തോൽക്കുന്നവർ പുറത്തേക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു കഠിനമായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രീ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിന്റെ പ്രതീതി ഉണർത്തുന്ന മത്സരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് ഗ്രാമീണ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ബദിയടുക്ക ഒരുക്കുന്ന കാസർഗോഡ് ഓവറാം ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ 1 ഫോർ RK ട്രോഫി 2025. Onto the block, Ashik Ali starts. A best in the business is ready to start the business against the opposite side. By gallery, Trikaripur put into bat first. Oh, Nitish goes high in the air and there will be a fielder in cow corner. But a little bit hand on it. But that goes outside of the ground for 6 runs and Nitish hits it perfectly. And he gets a first ball maximum. 7 on card by Gallery. Good start. 4 over match per side. It's it again out of the park. And it's a tremendous hit by Nitish. A tall, flat boy hitting out of the park against the best in the business. He's not worried about the name. Just treating with 2 sixes in back-to-back 2 sixes. Nicely played. Cuts it that one perfectly onto the covers. What a perfect timing. Perfection behind that stroke by Nitish. Absolute gem of an innings to start the proceedings of the pre-quarter final. 17 on card. And 2 more balls to go. Swings that one for big, and this time missed it completely. 17 and moving to the last ball of the over, number 1. Oh, that's a huge one up in the sky, but that not cover the distance, and finally Sadakuta makes no mistakes and nothing wrong with the batter. It just clear the height and distance equally well, but in the end everything makes cleverly by Sadakuta. He just holds that one tightly. End of an excellent entertainment at the top of the innings by Nitin. He's gone back. First over done. It's 17 for the loss of 1. It's hit that one in the air.
18 for the loss of 1. Muthu Angola with a second over. Drives it that one into the straight region. There will be a fielder now for high range. You have seen his batting quality at its peak in the previous match. That game was wonderful for the man now for high range. From the backward, clicks it with a half helicopter way on drive that finds the fielder. 3 single to start the proceedings, and good start by Muthu Angola with the ball. Oh, ball aim, Timber breaks down and Muthu Angola strikes. What a delivery, and the big wicket, the informed now for high range is going back. High class delivery by Muthu Angola that brings the wicket of high range Naufal. $20 for the loss of 2. Roshin, another top quality batter, comes in. A left-hander from Payanur. Gets an edge. But nothing there. This is turning out to be a wonderful over for the team. Club 96, they were on a comeback way. They conceded 17 in the first over. But Muthu Angola looks to be perfect. But this time goes just outside from the leg stump of the left hand. Need to load again. So far just 4 came from these 5 balls of the over. Drives it that one, fielder in deep. Sadakota, the finest fielder. He just gets nicely the ball, and that's the end of the over. Second over done. Excellent over by Muthu Angola comes to an end. 22 runs for the loss of 2 by Gallery Trikaripur. Here is Yasir Arafat, another all-rounder, another experienced player. You are watching the last league match of A Group here in Kasaragod Overarm Premier League by Grameena Arts and Sports Club Badiadka. Winners will going to play a quarter-final against Friends Forever Kumbala. Losers of this match will out from the tournament. Oh, that's a strong bottom hand comes into play and stand and deliver by Roshin. A quality player. Is that one out of the ground? Oh, this is humongous. Out of the ground. And that going to Homeo Dispensary building for 6 runs. 34 and back to banger of a shot by Roshin. Finally the man comes into his right form.
Watchfully left, and that goes just way outside from the guideline. Oh, that brings 35. Runs are coming. First over expensive. Second over of Muthu was outstanding. This time the start in style, the batting department of By Gallery. Charges down the ground and left that one finally. It's away from the guideline once again. The plan of Yasir Arafat is to bowl away from the batter. Much better line. And this time plays it really well. This is a class. This is a quality. This is a pure quality of Roshin. അവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്റെ യഥാർത്ഥ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണ് റോഷിൻ. അപകടകാരിയായി മാറുന്ന കാഴ്ച. This time the better one. Fantastic one. Goes just way outside from the off stump. No chance on this occasion for the batter. And moving to the last ball of the over. Shot again, and there is a field. He made no mistake for sure. Yes, it is. Sadakutta takes that one once again. And that's the end of Roshin's innings. Excellent innings. Comes to an end. Played with some quality sixes and boundary. And the over number 3 comes to an end. 40 runs for the loss of 3. 3 ഓവറുകൾ പിന്നിടുന്നു. 43 By Gallery Trikaripur. Murshi comes into the attack with the final over of the innings number 1. Salim sings. And that's gone little away wide to start the proceedings. Wide. Hits it on to the onset region. First run in a hard way. They were looking. Just a single that allowed. And 5 balls of cricket that remaining from the innings number 1. It's that one on to the onside. And firstly, good work, but finally that crosses a fielder and gone for a boundary. And important runs. This is very, very important runs for By Gallery Trikaripur. On the other side, some runs are leaking. Ashok left, and it will be a wide for sure. Outside of the leg stump. One more extra. Already 3 wides in this first 2 balls. Easily played. Fielder in deep comes and received that one nicely. And that brings Salim Company to come back to the striker's end. And we have 3 balls to go from the first innings. Drives it that one and finds a fielder. Not interested.
in between the wicket by the team. Salim Kambanadikam looking for big shot for sure. But he misses that one. He misses that one. Murshi brings an excellent one right on the channel. That not produce anything. Here comes the last one from the first innings. At the innings, Avasana Banda. Takes it that one from its pad on the blocky balls and first and completed. Here is a chance in the non-strikers end, but comfortable couple of runs by the batters. That brings up 51 runs on card in the end. 51 റൺസുകളുമായി ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കുന്നു ബൈ ഗാലറി തൃക്കരിപ്പൂർ. ഒരു ഡീസന്റ് സ്കോർ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ 52ന്റെ ടാർഗറ്റ് ക്ലബ് 96 ബദിയഡക്കയ്ക്ക് മത്സരം വിജയിക്കുവാൻ ബൈ ഗാലറി തൃക്കരിപ്പൂരിനെതിരെ. എസ് ഫീൽഡേഴ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റേഴ്സ് ആർ റെഡി. As Naufal High Range is getting ready and Ashik Ali on strike and Yasir Arafat on strikers end. Welcome to the second innings. First ball, Ashik Ali played it on to the onside region and that's gone past the rope and gone for a boundary to start the proceedings. 52 the chasing target and gets a first boundary in first ball by Ashik Ali. It's exactly like a pre-quarter. Winners going for the quarter-final. Shot high in the air and high class. Handsome out of the ground by Ashik Ali. The man is ready to make the things alive for the team. He is working absolutely well. It's in the air, and it's taken. Naufal High Range with a high voltage replay. He went for a boundary and 6 from the first 2 balls. And what a back in the business by Naufal High Range.
10 for the loss of 1. Murshi comes in. Drives it that one. And straight away off the mark with a single. Murshi off the mark, and that brings Yasir Arafat on strike, and 41 required from 20 balls. The target for the team, Club 96 Badiadka. Misses that one. That's another beauty of a delivery by Naufal range. And what a high quality start for this over. Gets an important wicket of Ashik Ali from the third ball. That produced an extra bit of confidence for sure in the fielding camp. Yasir Arafat hits it that one, and there will be a protection in deep, and Nitish comes and he misses. He comes and looks to joins to save the things, but absolute miss. And that consumed a boundary to complete the over number 1. First over done, 15 for the loss of 1. ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 15-1. വേണം ഇനി 37-18 പന്തുകളിൽ നിന്ന്. ഇത് ഗ്രാമീണ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ബദിയഡ്ക ഒരുക്കിയ കാസർഗോഡ് ഓവറാം ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ 1 ബോൾഗട്ടെ മൈതാനത്ത് വെച്ച് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിന് മനോഹരമായ സപ്പോർട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും നൽകിയ RK ഗ്രൂപ്പിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും കടപ്പാടുകളും അറിയിക്കുന്നു. ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസേഴ്സായ RK ഗ്രൂപ്പ്, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ദിസ് ഈസ് ഫോർ RK ട്രോഫി 2025. Nicely placed. Nicely beats everybody. Second boundary from the second ball of the second over by Murshi Tekil. Excellent start for Club 96 Badiadka in the second over. And also we are giving a big thanks to Usman and Saki from Ruvais Group. Usman Ruvais and Saki Ruvais, thank you very much for the wonderful support. And also giving a big thanks to Rafiq Rapicha RK. The man set everything perfectly behind this tournament. Thank you, Rapi RK. Oh, shot of authority way back over the long on fence. This is Yasir Arafat. The man arrived for making something special. 22 required from 14. Joins a party along with Murshi Tekil. It's Yasir Arafat. Paul said that one, that's a pulsating for the opposite side, and this is clinical, clever and masterclass. Consecutive boundaries here by Yasir Arafat. Taking the aerial route from the opposite side and guiding the innings in the right path. Mesmerizing batting from this over by different two batters, right and left, and combo is absolute working like a electrified. Nicely bowled finally by Nitish to complete the over number 2. This is outstanding over for the batting side. 19 came from the over. It's 34 for the loss of 1 after 2. And 18 required from 12 balls. 12 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ മത്സര വിജയത്തിലേക്ക്. Here comes the trump card bowler of the day, Ashok Kudirumal. The man who bowls one maiden over, double wicket maiden over, bowls in their first encounter.
That is in the air. Mursi on trouble, and Mursi lands in the ends of the field. Jadid takes. Oh, it's Roshan there, and Roshan takes that one superbly. And that's a wicket of Mursi. The dangerous left-hander goes back. Played a part at the top of the innings and makes some target alive. But what a start by the trump card bowler. Is always a breakthrough giver. Ashok Kudirimmal start with a bang bang. Muthu Angola joins as a new batter for the team. Club 96 Badiadka. Muthu Angola bowls a decent over in the second one for team. Now Muthu left. There will be a wide to start in front of Muthu Angola. Well ball, very good delivery, right on the block hole. Excellent delivery by Ashok, and nicely played that one by Muthu Angola. Competition looks to be tight between these two teams. Both teams are working to get a place in quarterfinal. Here is Yasir Arafat on strike. Oh, good evening, ladies and gentlemen. That is out of the ground by Yasir Arafat. Wonderfully picks up the length and sends it out of the park by the quality muscle man. Yasir speaks. And it's 42, just 10 required from 9 for Badiadka. Club 96 Badiadka. It's in the air. It's high. And the tall man Nitish takes that one. Oh, this is surprising one. Yasir Arafat produced a 6 in the previous ball, and he likes to click another one. But this time he's back. He's back. And what a replay by Ashok, and what an outstanding replay. Now 10 required from 8 balls. Oh, beauty. Oh, beauty of a delivery. Excellent dot ball at the right time by Ashok. 7 പന്തിൽ 10. അവസാന ഓവറിലേക്ക് മത്സരം നീങ്ങുന്ന പ്രതീതി. ആവേശഭരിതമായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മറിയുന്ന മത്സരം. ആഹാ, അതിനിടെ നൗഫലായി റേഞ്ചിനെ കടന്നുകൊണ്ട പന്ത് നേരെ അതിർത്തി വരയ്ക്കപ്പുറത്തേക്ക് നിന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ആഷിമിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നും ഒരു നിർണായക ഷോട്ട്. മത്സരത്തിന്റെ ദീർഘശ്വാസം ഒരു പിടി വലിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ക്ലബ് 96 ബദിയടുക്കയുടെ ചരടുകളിലേക്ക്. എൻഡ് ഓഫ് ദി ഓവർ നമ്പർ 3. ഇറ്റ്സ് 48 ഫോർ ദ ലോസ് ഓഫ് 3. വേണമിനി 6 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 4 റൺസിന്റെ ദൂരം. 6 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 4 റൺസ് മത്സര വിജയത്തിന്.
Hits in the air. Catches a call. Oh, nobody there. And Muthu looking for two. There will be a chance in the non-strikers. And Muthu gone for sure. Muthu gone from the non-strikers. And this is unwanted move for sure. There is no chance for second. A 0% chance there. But they lost the wicket from the non-strikers end. But won't mind the batting cam. But I believe that created a little amount of pressure for sure from the batter. We have seen an outstanding 6 from the batter in the last ball of the previous over. Hashim hits a wonderful 6 that creates more dreams and hopes for the camp. And now he is on strike and Salim Kombanadikam. 3 required from 5. A fighting game between these two. Drives it that one. That is a perfect batting display. And looking for second by Sadakutta. And there will be another chance. And Salim misses. Salim misses. And one shot is the call from the non-striker. And one shot is the call. Oh, this is thriller. This is thriller. And now Hashim on strike. 2 required from 4 balls. Oh, he's done well. He is done well. Salim did it really well, but they get a run and they're going for second, and this is the victory for the team. Club 96 in the form of leg by. They get 2 runs and they're marching into the quarterfinal of this tournament. Congratulations. In the end, look at the reaction of the wicketkeeper Naushad and all team members of by Gallery Trikaripur. അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പടിക്കൽ കലം ഉടയുകയാണ്. ആവേശഭരിതമായ മത്സരം വിജയിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലബ് 96 ബദിയഡ്ക enter into the next round. Meanwhile, quarter-final. Congratulations. ആദ്യ ദിനത്തിലെ മത്സരങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ചില മത്സരങ്ങളിലെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ്സ് സമ്മാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ മത്സരത്തിലെ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് ഇപ്പോൾ സമ്മാനിക്കുകയാണ്. പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് ഗോസ് ടു 1 വിക്കറ്റും 20 റൺസുകളുമായി ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച യാസിർ അറഫാത്ത് നിർണായകമായ ഈ മത്സരത്തിലെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് വിന്നറായി മാറുകയാണ്. വെൽക്കം യാസിർ അറഫാത്ത് ടു റിസീവ് ദ ട്രോഫി. അതുപോലെ കായിക പ്രേമികൾക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത.